29回ウォーカーソン出発ですワンツーワンツーワンツーワンツーワンツーえいおーい15秒。Hey, wow, what a kickoff. That was one of our founding members and sponsors, Kondo Shacho from Kondo Sanko Corporation. Obviously, he's our biggest cheerleader too. Welcome to Walkathon 29. We're ready to get started. My name is Erin Sakakibara, and I'm the chair of the 29th Annual Walkathon, and I'm also your MC for the day. And I'm here with the lovely Sally Ikuta. はい、皆さんこんにちは。すごくパワフルなね、オープニングビデオを見ていただきました。このイベントの創始者のお一人、また初回からですね、今年もトップスポンサーの近藤三幸株式会社代表取締役社長、近藤清正様、応援ありがとうございます。第29回国際チャリティーフェスティバル、ウォーカソンにようこそ。ウォーカソン実行委員長の榊原エリンさんと、私、フリーランスアナウンサーの北サリーで本日の司会を進行していきます。So this isn't what any of us could have expected Walkathon to look like this year, but we are happy that we were able to pull this virtual event off. 今日ですね、こんな状況になることは誰も想像がつかなかったと思いますけれども、今年はなんとかオンラインで今日のイベントを開催することができました。Because the truth of the matter, though it is always awesome to gather into the park and see our friends and walk in nature, eat a burger, play games, and all of those fun things that the Walkathon has become over the years, it's one thing that will never change, and it's the reason that we do this. ウォーカソンはですね、長年地元の公園で仲間と集い、そして自然の中を歩いて、冷たい飲み物とハンバーガーを食べて、ビッグスプラッシュで友達を水浸しにしてきたという感じなんですけれども、でも今年はこれが何もできなくなってしまったんですけれども、一つだけ変わらない事実があります。We do this to give back to this great community that we live, work, and raise our families in. 私たちが暮らし、働き、家庭を育てるこの素晴らしいコミュニティにギブバック、感謝を伝えるためだけにこのウォーカソンを開催し続けています。Over the years, funds raised from the Walkathon events have gone to a variety of charities, mostly small local organizations, doing difficult but gratifying work to make this society the best it can be. ウォーカソンで募った寄付は長年もの間地元のチャリティー団体の支援につながっています。そのほとんどが小さな心温まる活動ですが、この社会を良くするために力を尽くしています。We are dedicated to supporting these local organizations, perhaps this year more than ever, knowing that the global pandemic will hit the neediest the hardest. 世界的規模でのパンデミックの中、支援を必要とされる方々にはとても困難な状況なのです。今まで以上に支援が必要とされているからこそ、もっとこのイベントも頑張っていかないといけません。Thanks to our many generous sponsors who didn't give up on this year, and thanks to the support from the community through donations and buying t-shirts. 今年もですね、諦めずに多大なご支援をいただいた企業スポンサーの皆様、そしてこの T シャツをですね、購入または寄付によってご支援をいただいた方々に心から感謝申し上げます。So today we will reimagine the Walkathon as we stream a variety of performers, interspersed with some introductions to some of the charities that we support and the sponsors who helped make this happen. 本日はいつものウォーカソンと同じようにパフォーマンスの合間に支援するチャリティー団体の皆さんからのメッセージ、そしてご支援をいただいている企業スポンサー様もご紹介していきます。But before we do that, to give you that authentic walkathon experience, we'll hear from the leaders of the two organizations that co-host the walkathon year after year. その前にこれもいつものウォーカソン同様、主催の ACCJ 在日アメリカ商工会議所および名古屋国際学園よりご挨拶をお願いします。First, we'll hear from Mr. Peter Fitzgerald, ACCJ President, in a taped message, and then the head of school for Nagoya International School, Mr. Matthew Parr. He will join us live for a short greeting. それでは在日アメリカ商工会議所会頭ピーター・フィッツジェラルド様、そして
名古屋国際学園学校長、マシュー・パー様、よろしくお願いします。Hi, I'm Peter Fitzgerald, President of the American Chamber of Commerce, and I'd like to welcome you to the 29th Annual Chubu Walkathon. Big congratulations to the organizers, participants, sponsors for having the courage and creativity to put on a fantastic program in a very challenging year. We're also honored to co-host with the Nagoya International School again this year. Thank you especially to ACCJ Chubu Community Service Committee Chair Aaron Sakakibata, also the Chubu Walkathon Committee, the Tanto team, and again to the sponsors for their generous donations. This is going to be a great day, so thank you again for your participation and support. Good morning, everybody. I obviously want to join Peter in giving my thanks to everyone for joining this first ever online walkathon. NIS has been proud and honored to co-host the walkathon with our friends at ACCJ over so many years now. And to everyone who's been a part of putting this together, especially to Erin and the committee, to our sponsors, to our friends, a massive NIS thank you to you all. おはようございます。初めてのオンラインウォーカソンへようこそ。名古屋国際学園は長い間、在日アメリカ商工会議所と一緒にウォーカソンを開催できることを誇りに思います。榊原エリンさんをはじめ、ウォーカソンを実現に導いてくれた実行委員会の皆様、企業スポンサーのご支援に感謝いたします。You know, when COVID-19 hit and turned our lives upside down, it was hard to imagine how we would ever find moments of normal in our lives again. And one of the things that seemed certain to be lost was this, the walkathon. But it's amazing, isn't it, that with the creativity, the ingenuity, the commitment of our community, you know, here we are again, together, once again, even if it's virtually. コロナ禍の中、通常と呼ばれるものを見つけるのがとても難しい中、バーチャルであってもウォーカソンのために集うことができたのは、皆さんの想像力と献身的な思い入れの賜物です。And, you know, in times of physical distancing, bringing people together like this walkathon are more important than ever. For our school community, the walkathon is so precious. It's a way for us to connect not only with the wider business community through our ACCJ friends, but also with the many courageous charities and non-profits who keep the heart of this great city beating strong. And at the time of COVID, I know these groups need our help and our friendship more than ever. So I'm really grateful that we're still here today, reaching out in support of all those who do such important work in this great city. ソーシャルディスタンスが重視される今、ウォーカソンの重要性は今まで以上となっています。名古屋国際学園にとっても、ウォーカソンはビジネス界とつながるだけでなく、この社会におけるチャリティーや NPO の大切さを知る貴重な機会です。So on behalf of the whole NIS community, I want to welcome you all to the walkathon. Thank you for being here today. Thank you for bringing our community here together today at this really important time. And have a wonderful day and stay safe and well, everybody. このような大切な時間、このコミュニティを一つにと手を取り合う皆様に感謝いたします。今日はこの素晴らしいお天気の中でウォーカソンをお楽しみください。以上、マシューさんからのお言葉でございました。Thank you. That was great. Thanks to Mr. Fitzgerald and Mr. Parr for their well wishes. We certainly aim to make this a great day for everyone out there. ミスター・フィッツジェラルド、ミスター・パー、ありがとうございました。皆様に良い一日を過ごしていただきたいですね。Next, I'd like to introduce a group who was new to Walkathon last year. This colorful Nagoya original women-only Chindoya entertained us with a modern take on traditional Japanese song and dance last year as they traveled through the park and entertained the crowds. それでは続いて進んでいきましょう。昨年ウォーカソンデビューをされたこちらのグループです。とってもカラフルで名古屋発女性オンリーのチンドン屋さんなんですけれども、昨年はウォーカソンを練り歩いてくださいました。They agreed to come back this year with this entertaining performance. Please enjoy Benten-chan rhythm and try to dance along with him if you can. それではベンテンちゃん音頭、ぜひ皆さん一緒に踊ってください。どうぞ。それ
Wow, I love their colorful performances. Just watching them brings me so much joy. ね、とってもカラフルなパフォーマンスでしたね。皆さんも一緒に踊っていただけましたでしょうか？ We're off to a great start. But the whole reason we're here is to support the many charities that receive funds from our efforts year after year. 弁天屋さんが良いスタートを切ってくれてありがとうございました。さて、今日のすべての目的は、ウォーカソンが支援するチャリティー団体のためなんですね。このチューブウォーカソンはですね、毎年多くの慈善団体の皆さんにチャリティーを送っています。最初のチャリティーの団体の紹介をしたいと思います。This first organization is a very interesting one because it actually grew out of the walkathon. この活動はウォーカソンから生まれました。In our amazing 25th anniversary year, the goal was to raise enough money to start a whole separate organization called the Chubu Children's Fund. ウォーカソンの25周年記念の際に、チューブチルドレンファンドという活動を始めるため、ウォーカソン史上最高の募金活動を行いました。The dynamic duo of Chris Z and James Hedden, both on the board of CCF, are here to talk more about the organization. クリスさんはジェームス・ヘレンさんとタッグルを組んで CCF チューブチルドレンファンドの活動を始められました。And they're also joined by some very special friends. CCF の支援する学生の皆さんも参加してくださいました。Hello everyone, my name is Chris Sirakowitz and I'm here with James Hedden. Thank you for giving us the opportunity to talk about the Chubu Children's Fund. We're very happy, honored, and excited to be here at the 29th Annual Walkathon and the first ever walkathon done virtually. We first want to say thank you to everyone who has worked so hard to put this and all the previous walkathons together, as without this support, the Chubu Children's Fund would not be able to help so many kids coming out of foster homes in the area. We started the CCF about 5 years ago in order to provide support and scholarships to kids graduating high school who have lived in foster care homes in the area. Since our start, we have provided scholarships for almost 15 individuals who have, in part because of our support, gone on to study in various secondary educational institutions. This includes students studying to support future children's homes as social workers, studying to work in dental hygiene, health and nutrition, cooking schools and culinary arts, science and education, and even one individual whose dream is to work in entertainment as an actor. And our vision has always been to focus our energies on relationship-based activities that empower, educate, and inspire children residing in the children's homes in the Chubu area. The problems that we wanted to tackle were that most children living in homes very rarely see a future for themselves that include a higher education after leaving the facility. Nationwide, only about 23% of kids go on to any kind of secondary education, including vocational, junior college, or university beyond high school. The percentage is lower in the Chubu region, actually. The reasons are varied and connected. The financial burden is certainly one large factor. The kids usually have been required to leave the home at 18 and are expected to start supporting themselves right away. In addition, and maybe more remarkably, the kids have no mentors or role models on their journey to the date and go out on their own without a sense of direction or purpose. We felt that establishing an organization that would create opportunities for the children to flourish and also opportunities for our members to be involved would be the perfect combination to address the above. Since our start, we have not only provided scholarships, but have also developed relationships with these very special kids and look forward to continuing to do this with, of course, the support and the money raised by the walkathon. Also, as one of the events and activities which all CCF scholarship recipients attend is the annual walkathon, we thought it would be fitting to have some of them join us here virtually, as you can see. Everyone. So, to close, I'd just like to reiterate our deepest appreciation to the Walkathon Committee and all those who continue to make this annual event a continued success for all involved. Thank you very much.
Enjoy the event, everyone. Okay, next, we're going to introduce you to an organization that perfectly shows how the many small organizations we support are making a big impact in the community. But first, I want to explain one of the ways that you can contribute to today's walkathon. First of all, I'm curious to see who's out there watching us today. I think we have 78 people watching live right now. I see Ian, I see Carter. Oh, the walkathon volunteers are watching. So keep on watching us. We're going to be here for another at least hour and a half, maybe. So keep on watching. That's one way. Let's let Sally kind of explain a little bit about that. はい。今ですね、このライブをご覧になってくださっている皆様ありがとうございます。今80名近くの方が見てくださっているということなんですけれどもね、これからもどうぞ多くの方に見ていただいて、この活動をしていただきたいと思います。今日はですね、このウォーカソンのイベントの中で、いくつものチャリティー団体の皆さんもご紹介していく予定です。Other than watching and giving us some shout outs, keep them coming. One of the things that you can do today is walk.そしてこれを見てくださる方、応援メッセージもたくさんぜひ送っていただきたいと思います。コメント、ぜひ Facebook ライブの方にお寄せください。そしてですね、今日はこれウォーカソンなのでウォークのイベントなんですよね。これを見た後、ぜひ歩いていただきたいと思います。So after the walkathon wraps up today, get out there and get in some steps. It's a beautiful day outside today. 今日は本当にいいお天気ですのでね、このウォーカソンのライブの後は外へ出て、この素晴らしいお天気楽しんでいただきたいと思います。You have until 6 p.m. today to get in as many steps as you can. Take a photo of whatever device you use and post that photo on your social media feed with the hashtag walkathon29. そしてですね、ぜひ皆さん外で歩いていただいたらですね、何歩歩いたかっていうのをぜひ写真に撮ってですね、それをウォーカソンの SNS にアップしていただきたいと思います。皆さんのそれぞれの SNS で構いません。今日の締め切りは6時となっていますので、この動画を見ながらでもいいですし、動画が終わった後にぜひ外を歩いてですね、そしてその写真をアップしていただきたいと思います。そしてその際はですね、ハッシュタグ、ウォーカソン29、英語でウォーカソン29を書いていただいて、Facebook でも、Instagram でも、Twitter でも何でもいいので、ぜひアップしてください。Yes, Sally just said it perfectly. It doesn't matter if it's Facebook or Instagram or Twitter, but what is important is that you use the hashtag walkathon29 so that we can find you. So those of you who have the most steps will get a prize. And we have a 10,000 yen gift card and some prizes from our sponsors, Shooters and The Rock, to give away to those people with the most steps. そしてですね、一番たくさん歩いた方にはなんとギフトカードがあるんですね。景品準備しております。シューターズさん、ロックさんのご提供で1万円分のギフトカードをプレゼントさせていただくことになっています。So finally, now on to our introduction of Childline Aichi. This organization helps children by providing advice when there is no one there that they can turn to. Let's hear a little bit about their activities from Miss Hiroe Takahashi. それではお待たせいたしました。チャイルドライン愛知さんです。18歳までの子どもたちへのホットラインを運営されています。高橋ひろえさん、よろしくお願いします。はい。こんにちは。チャイルドライン愛知の高橋です。私たちチャイルドライン愛知は活動を始めて20年になります。現在103名のボランティアが活動しています。電話とチャットで年間約6000件の子どもの声を聞いています。今コロナウイルスによる休校や外出の自粛などがあって影響を受けた子どもたちからも電話やチャットで声が寄せられています。家族と家の中で過ごす時間が増えているので、親のイライラが子供への暴力になっていたり、夫婦喧嘩を見て怖い思いをしている子供たちもいます。学校へ行かない分、自分自身と向き合う時間も増えていて、漠然とした不安を抱えている内容も結構多く入ってきていて、子供たちの
気持ちの健康と、その影響でまた体調を崩している子たちもたくさんいるんじゃないかなっていうふうに心配しています。私たちは自分たちもコロナの感染しないように予防に気をつけながら、少しでもたくさんの子どもの声を聞く努力をして活動しています。ぜひ私たちの活動を支援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当にね、素晴らしい活動をされてますよね。年間に6000人ものホットラインの相談があるっていうことなんですけれども、やっぱりこのステイホーム期間中はね、皆さん不安になる子どもさんも多いと思いますから、そんな方たちの本当に心強い支えになっていることだと思います。Erin, can you translate in English? Yeah. I was just going to jump in. I want to just kind of give a little bit of like a summary of what Takahashi-san said to us. She said that, and I'm just really impressed. This is a really amazing organization. They take up to 6,000 calls and chats per year to help listen to the issues that children are facing. And, now through this global pandemic, it's really even having, a bigger impact on creating much more vulnerable situations for some of these kids. So now more than ever, Childline IT is really an important organization. So thank you, Childline IT. What a great example of what a small organization doing big, important work in our community is like. Thank you so much for coming in and joining us today. チャイルドライン愛知さん、本当にね、ありがとうございました。これからもですね、このコミュニティにとってとても大切な活動をしてくださっていますし、本当に多くのご家族、そしてお子さんのですね、力になっていらっしゃると思います。これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。Thank you. Pretty amazing organization. They do take up to 6,000 calls a year, and it's truly amazing what they're doing. It's kind of crazy. So we're really happy that they're one of our organizations this year. Thank you, Childline IT. So next, now that we have you all geared up to walk, we have another challenge for you. We have 2 challenges this year. This might be one more for the youngsters in the crowd, but we can all have a go at it. The other one of our walkathon challenges is called Show Us Your Walk on TikTok, and I'm wondering if we can get a demonstration. Let's first let Sally explain. はい。それではその素晴らしいビデオを見ていただきました。次はですね、若い人向けのウォーク以外での参加の仕方をご説明したいと思います。今日はですね、若い皆さんに大人気の TikTok でウォークチャレンジをしていただきたいと思うんですね。はい。この説明のビデオ、じゃあデモンストレーションのビデオをご覧いただけますでしょうか。I'm gonna go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo! I'm gonna go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo!
I'm gonna go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo! Okay, how many of you think that you can do that? Well, Mr. Parr and Wonky did. So see if you can find them by searching hashtag Walkathon29. And remember, you need to use that to post your TikTok dances too. さあ、何人の方がですね、TikTok に参加、挑戦してくださるでしょうか。ミスターパーとウォーキーは挑戦してくれましたよね。これぜひですね、Walkathon29 英語で、ハッシュタグ、Walkathon29 で探してみてください。So prizes will be given for the best executed, the most unique, and the funniest. So 3 prizes for that. Best executed, most unique, and funniest. Thanks to Japan Mobility, Shooters, and The Rock for those prizes. さあ、そしてジャパンモビリティシューターズザ・ロックのご提供で一番上手な TikTok 賞、そして一番ユニークな TikTok 賞、そして一番面白い TikTok 賞、3つの賞がありますから、ぜひ多くの皆さん頑張ってトライしてみてくださいね。But before you get busy doing those, check out our next performance by Smoking Crow's Michael Wade. さあ、それではその前にマイケル・ウェイド・スモーキング・クローをお聴きください。Hi, my name is Mike Wade. I play in a band called the Smoking Crows. Boys couldn't be with me tonight, so I guess I'm going solo. About 8 years ago, I did my first walkathon. It was my first really big show with a great sound and a great crowd, and I really appreciated it. And I thank you for letting me do this as well. This first song is called Land of the Free. I wrote it over the last couple of weeks while at home. Where there's so much going on in this great big land, talking policy lines. Who's your man? He wants a gun and she wants none. And I want to smoke and they want us broke. Said, hey, land of the free. I said, hey, land of the free. Well, listen to the way my friend talked to me. From the land of the brave, the land of the free. My way's right and your way's wrong. We can't be friends, we can't get along. Said, hey, land of the free. I said, hey, land of the free. Well, the orange man said that he's got a plan. I don't get it, man, but I understand. You want change and you want it now. You don't care who it hurts and you don't care how. Said, hey, land of the free. I said, hey, land of the free. Well, the little old man at the end of the line, you know, he's chin deep in a bottle of wine. They give a damn if he's a millionaire, but he's only a veteran, so they don't care. I said, hey, land of the free. I said, hey, land of the free. Well, that's the truth, and it won't be long till I get hate mail because of this song. That's alright, it's alright with me, cause it's the land of the brave. Land of the free, hey, land of the free, yeah, hey, land of the free, yeah, hey, land of the free. This next and last song is called Junkie Troubadour. In a little old shack's altitude below I play. To the drunken misbehaved I entertain. Nobody listen to my song, I'm gonna play it all night long. I'm a junkie troubadour. Drop a nickel, drop a dime or refrain. Empty ball rolls my ball and chain. Keep an eye on the door, you know I know she'll be back for more. I'm a junkie troubadour. Shadows start my day, my hunger tells the time. 3 chords and the truth, sit back and hear my lies. Well, down the road another shack I play. Warm beer and whiskey is my pay. Another shot, another beer. Will I ever get out of here? I'm a junkie troubadour. Shadows start my day, my hunger tells the time. 3 chords and the truth, sit back and hear my lies. Well, I jump from bed to bed, I should be ashamed.
yet I'm not, my heart is to blame. One thing before I go, I thought you might like to know I'm a junkie true. I'm a junkie true. I'm a junkie troubadour. Thank you. Aha, that was such an awesome performance. Through the years, bands have been such a big part of our walkathon experience. 地元で活躍するシンガーソングライターの素敵なパフォーマンスをご覧いただきました。毎年、ウォーカソンに参加してくれています。So before we continue on, I need to send one little shout out. I just got a message that the Nagoya Chikusa District Boy Scouts just sent a very generous donation of 30,000 yen. さあ、それでは次のプログラムに行きます前にですね、千種区のボーイスカウトさんより3万円のドネーションをいただきました。本当にありがとうございます。The Boy Scouts have been such a great support every year as they lead us off on our walkathon. So we hope to have them next year in the park with us again. はい、毎年ですね、ボーイスカウトの皆さんからはご寄付をいただいているので、ぜひ来年はですね、この番組、このイベントにもぜひ直接参加していただきたいと思います。So next, we have Robert Roche and Harry Hill, two Nagoya icons who were instrumental in starting this whole event back in the early 1990s. さあ、続いてはですね、名古屋のアイコンとも呼べるハリー・ヒルさんとロバート・ローチさんよりウォーカソンを初めての頃の思い出を語っていただきたいと思います。They're going to take us down a little memory lane. さあ、それではどうぞよろしくお願いします。Good morning. 皆さんおはようございます。Congratulations on the 29th ACCJ NIS Walkathon. 皆さん、29回目の、ACCJ NIS Walkathon おめでとうございます。My name is Harry Hill, and I was the chair of the first 3 walkathons held in Major Park with Robert Roach. 私はハリー・ヒルでございます。最初の3回のウォーカソンとロバート・ローチと一緒に、委員長でございました。What does the walkathon mean to me? 私にとってウォーカソンは何ですか？30 years ago, as a young entrepreneur struggling to make a living, the then ABCN, now ACCJ, taught me many valuable life lessons. 29年前、私が、青年の起業家、ビジネスマンとして、まだまだ、生活は必死でした。そして、その時の ABCN、当時の ABCN、今、ACCJ はいろんな人生のレッスンを学びました。I think the most important lesson came from the walkathon. しかし、一番大切な人生のレッスンは、walkathon から学びました。That lesson being that my peers, society, and the world will not judge me by how much money I have made, but how I have contributed to society, the world, to make a better place, particularly the immediate world around me. そのレッスンは何ですか？最終的には同僚、社会、世界、どういうふうに私が評価されるか。お金ではありません。それはどこまで、特に地元のコミュニティに貢献できた。そこはやっぱり一番大事です。For young entrepreneurs like Robert and myself, I believe this lesson helped focus our passion to succeed, not only for ourselves, but for our community. 僕とロバートについては、このレッスンは私たちにより、集中力を絞って、成功は私たちの自分たちのためだけではなく、やはり私たちのコミュニティのためです。So today, what I want to say is thank you, Chubu Walkathon, because you've made a difference in my life. そして一番最後に言いたいことは、Chubu Walkathon に対する感謝。当然、他のところは地元に貢献しましたけれども、私にとって非常に大事な人生レッスンを学びました。Thank you. Robert. Thank you, Harry. Thank you, everyone, for supporting the walkathon, 29th, 30th walkathon. I have my shirt on here.
I'm happy to say that it's the same size I wore for the first walkathon. So I kept my figure so nicely in all those years. But the nice thing of doing the walkathon with Harry all these years is Harry's, you just heard, Harry really explained how this all started. And also from my perspective, this has really given a lot to me. So what the walkathon has meant to me has really been the ability to bring part of what a businessman in America does in their community to the community that I was a businessman in Nagoya. 最初からハリーやっぱり長い間も一緒にいろいろやりましたけど、やっぱりハリーを先に喋ると全部フレーミングは素晴らしいフレーミングやってるから、私同じものも言う必要ないんですけど、やっぱりワーカタン僕に対して何の意味ですかあると、やっぱりアメリカのビジネスマンが自分のコミュニティにちょっとギブバックよくしますので、そしてワーカタンがその例を日本ではどういうふうに僕はビジネスホームは名古屋だからどういうふうにギブバックできる。そして本当にもうハリーに言った通りで、僕個人的にはワーカさんが非常にいいことだったよ。いい勉強になりました。何人も全然付き合いできない人と付き合いできると思います。例えば近藤さんことがいろいろありましたから、結構ワーカさんが本当にサービスできるような気持ちあるから非常に僕に対しては良かったなと思います。So Robert, people always ask us, how did the walkathon start? Good question. And for those of you who haven't heard the story, when the ABCN, which was the precursor to the ACCJ, it was a small group, and there were some very top businessmen from companies like General Dynamics, and he was the first president of the ACCJ. And Henry Gomez. And he said, if we were in the United States, we would have a walkathon to contribute to the community. And everybody thought that was a great idea. Except Robert, who said, you don't know what you're talking about. And Henry said, Robert, boy, you're getting on my nerves. And so I think I was. It fell onto Robert and myself to figure out how to do a walkathon. So it was one of those things that where, it was a blessing in disguise. At the time, it was a huge burden on us. But as looking back on it, it was a time where we were able to be taught by some of the pillars of American industry, big companies, on how me and Harry at that time were just two entrepreneurs starting our business with no experience. And we were taught, how to do things we didn't know how to do. And not be afraid to do things we didn't know how to do or had no business doing, which was very helpful to our business. ウォーカソンがどう始まったのか、当時の、ACCJ の前で ABCN、できて、まだ小さな団体だったんですけど、当時の、会頭がヘンリー・ゴメス、彼がその General Dynamics の大きな、航空会社の、社長でした。で、彼が、私たちがアメリカだったら、その社会貢献のためにウォーカソンみたいなものをやらなくちゃいけない。で、それがやりましょうと言ったときは、当時私たちが彼が日本のこと何も知りません。で、私たちがどっちかというと、ロバートと2人で、まだ企業始まったばかりですけども、日本語喋れるし、日本が長かったから、彼が私たちの見て、どうやるか考えなさいと。で、ロバートは、できるわけないと言ったときが、ものすごく怒られて、お前だからいろんなこと言われて、そしてもう私がロバートがもう分かった。なんとか実現しましょう。それでやっぱりABCN とそのワーカタンの我々に対してのギフトは、やっぱり我々若いから自分の商売もやりましたけど、ゴメスさんが絶対我々が個人的にはできるわけないものをできる。そしてやるわけないものをやる。だからやっぱり自信、本当に空から自信させた。そして、ゴメさんできると思ったから、僕とハリーはできるかなと思ったから、やってみよう。ということも本当に始まる。だから本当に運がその時には、
近藤社長と会いました。もしね、近藤社長と我々の手伝いじゃないと、これ絶対成功できないけど、近藤さんの紹介はヘンリー・ゴメス。ロッキードさんが近藤さんの結構いい客さんその時だったから、そういう紹介ありました。近藤社長、本当にありがとう。本当に近藤社長はもう長い間の友達でありがとうございます。And so, the one thing that I could say is I think that Robert and I have learned also was that over time, it's better to be Henry Gomez than to be the guys who Henry Gomez gets mad at. So we're really pleased that now there are all sorts of other people who are doing the walkathon, and we get to watch and be kind of the icons, as Aaron said, but we don't have to do the work. Right. And many times it's been Eric Olson, Kikuchi, so we're very sorry, Eric. We're very sorry. そしてもう一ついい勉強になったのは、最終的には、働くバチよりも支持する人がやっぱりいいじゃないかというふうに学びましたので、もうこの数年間で私たちが印象からもうそれがバトンタッチができて、こういうふうに、私たちが皆さんと一緒に会話できて、サポートする役が非常に感謝しております。エリックさん、ごめんね、何回も。And so last, we were asked what our favorite walkathon event is. And actually, I have so many favorite walkathon events that it's hard for me to say. But I guess one of the favorite events would be the second walkathon, because the walkathon actually the first walkathon occurred just 2 days before my son was born, my first child. And in the second walkathon, we actually had a crawl-a-thon. And I still remember that. And for me, the walkathon and my becoming a father is always tied together. で、私たちがその一番いいウォーカトンの思いとしてはいっぱいありますが、ただし1回目のウォーカトンが実はですね、私の、長男が、生まれる2日前でした。で、それで2回目のウォーカトンがクローラトン、ハイハイの、競争ありました。まあそういう意味ではウォーカトンと私のその、長男が生まれたということがいつも一緒に考えてますので、それが私たちの一番いい思いじゃないかなと思います。And Robert? Okay, like Harry, I have so many memories of the walkathon. I don't know if it was the banners, putting up the banners, taking the banners down, selling the banners, the rain, the no rain. The food always was fantastic. But what I remember most is not so much the walkathon itself. It's really with Washington, when we went there and we used some of the proceeds of the first few walkathons to change the furniture in their dining room. From pipe chairs and pipe tables to solid wood tables, 5 or 6 or 7 tables with 4 to 6 people, seats. It was like really, I could see how this just changed their life every day. It wasn't a monumental amount of money. It was just a, half of a turn of a screw, which really changed their life. And that's one of the biggest memories I have. だから最初、私のメモリーはハリと同じですけど、いくつもあります。そのバナー、このバナーのパイプにつけれると大変なこと、そしてセッティングアップ、テイキングダウンとか、雨降ったりとか、食事とする。それをたくさん楽しいこと、うちの子供あちこちも行くし、だから一番覚えていることが、思い出することが、やっぱりワシントンというところで、我々がもちろん近藤さんこといろいろやりましたけど、向こうの食堂の家具が買いました。普通の今までには向こうはパイプチェアとか非常に、悪くないよ、全然悪くないけど、我々がその最初の寄付金でテーブルと椅子を木のテーブルと椅子の中古物だけど買って全部言い返した。そして皆さん毎日皆さんの顔を見るとすごい外国にいると皆さん感じしましたから、そういうちっちゃいお金でも本当に気持ちだけでも皆さんの毎日の生活が良くなったかなと思います。だからそういうことが結構小さいエフォートでビッグインパクトあると思いますから、それは僕一番思い出。So thank you for inviting us to this Thank year. you, everybody. Keep it up. Walk a lot today. At least 10,000 steps.
Thank you. Thank you, Harry and Robert. Thank you. ねえ Bye-bye. ハリーさん、ロバートさん、本当に素晴らしい英語と日本語で両方で今お話しいただきましたけれども、このウォーカソン29年目になったウォーカソンの創始者ということでね、このお二人がいらっしゃらなければ、このウォーカソンがこの29年間も続いてこなかったということを考えると、本当に素晴らしいと思います。ありがとうございました。Thank you. Thank you for you. coming. Really, the Walkathon has touched the lives of so many people who have come and gone in this community. And for people like us that have been here for our entire lives, this is what we've built our memories on. So really, thanks to Harry and Robert for bringing us this great Nagoya tradition. ね、このウォーカソンというイベント、私もね、もう4年目ぐらい司会をさせていただいてるんですけれども、本当にアメリカの雰囲気で、アメリカにいるかのような気持ちになれるんですけれども、それだけ成功している起業家の皆さんがですね、このそれぞれの地域に何か還元したい、何か感謝の気持ちを伝えたいという思いで、こういった国際チャリティーフェスティバルをスタートされたんですよね。それでもこの次々にいろんな方が実行委員長になられて、29年間も続いているっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。だから日本の皆さんにも本当に多くの方にこのイベントを知っていただきたいですし、この素晴らしい活動にね、ぜひ参加していただきたいと思います。And I have some important news that just came in. We are at 102 live people watching right now. So I'm great that we went over the 100 mark, but let's get out there and share the fact that this is going on. Share it with your friends and let's bring some more people in to watch the walkathon this morning. はい、今ですね、100名以上の方がこのライブ配信を見てくださっているということなんですが、ぜひ皆さんこの番組見てくださっていれば、ぜひ皆さんのところで SNS でシェアしていただいてですね、そしてハッシュタグは Walkathon29、英語で Walkathon29 ですけれども、ぜひこの素晴らしい1年に一度のイベントをですね、多くの人に見ていただきたいと思います。So next up is another longtime Nagoya entity, the Nagoya Players.They have been entertaining us for decades with creative productions, on stage, and at the walkathon. さあ、それではプログラムを進めてまいりましょう。次は名古屋では歴史のあるグループ、今年で活動が45年になる英語劇団ですね。名古屋プレイヤーズの皆様をご紹介したいと思います。Please enjoy one of the best memories from Walkathon 28 with the following slideshow from Nagoya Players.それでは昨年の第28回ウォーカソンでのスライドショーになりますが、お楽しみください。
Nagoya Walkathon. Thank you for being here on our online video. I hope everyone's doing okay. Please donate if you can, buy a t-shirt, and help support local businesses. Hope to see you again soon. Okay, Walkathon, it's good to be with you again. Even though we're not together physically, we are together with you in spirit. And we continue to support the Walkathon's ventures. We know that there are many children in need, many people that get supported from our performances and what we do. So we ask those who are watching to continue to support. There are raffle tickets. You can donate funds directly, or you can buy a t-shirt. Just continue to support the Walkathon and what it aims to do for our community here and at large. Nagoya Walkathon, we've had some great times there with different bands, different performances. The Aesop's Fables last year was a lot of fun, an exciting experience, and there's so many great people, lots of great food, lots of great events, and we hope and look forward to being able to go again and perform for you and have a great time. The Walkathon, thank you so much for inviting Nagoya players to be a part of what you do. We're always happy to perform for you. Last year was great. We're sad that we can't do it again this year, but next year's the 30th anniversary, and we're really looking forward to that. Sorry we can't be with you this year, but we are looking forward to performing next year. So please buy raffle tickets and t-shirts. The money goes to a good cause. Thank you, Chubu Walkathon. Sorry that we can't be with you this year. It's a difficult time filled with hardship and uncertainty. But the need for charities have never been so important. Please consider donating to these vital charities, as every yen is so important. Thank you, and I hope that we can be together next year. Hello, Walkathon. This is a very special message, as these are special times. We were there last year performing some of Aesop's Fables. Great performances, a great event, a great time, great food. We ask you to support the Walkathon, as it has some very honorable causes, like helping children in need. You can buy a t-shirt, buy a raffle ticket, or simply donate. Whatever you give, it will just go to very good causes. Thank you. Hope to see you soon. Stay safe. Bye. Okay, and we're back to introduce another one of our fantastic charitable organizations. This one may be familiar to a lot of people. Make-A-Wish Japan has brought smiles to countless children and families over the years. はい、それでは続いての慈善団体の皆さんご紹介したいと思います。素晴らしい活動を続ける団体、Make-A-Wish さんはですね、病気で苦しむ子どもたちやそのご家族にたくさんの夢を届けていらっしゃいます。Walkathon is a proud supporter of this wonderful organization. Please welcome Junko Hara to tell us more. ウォーカソンはこのような団体に支援をすることをとても誇らしく思っています。Make-A-Wish の原純子さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。Make-A-Wish、願い事をする、夢を叶える。私たちMake-A-Wishは難病と戦う子どもたちの夢を叶えるお手伝いをしているボランティア団体です。We create life-changing wishes for children with critical illnesses. 毎年ディズニーウィッシュのために多大なご支援をありがとうございます。でも今、ウィッシュチャイルドはディズニーリゾートに行くことができません。
でも、だからといって、夢実現のお手伝いをやめるわけにはいきません。ディズニーのグッズを送って、病室をディズニーの世界にしたい。そんな夢のお手伝いをしたいと思っています。Thank you so much for your support for Disney Wish every year. Now, Wish Child cannot go to the Disney resort. However, it doesn't mean we'll stop helping them realize their wishes. We'd like to present them with Disney goods and help realize the wish of making the hostel rooms into the Disney World. チャリティーウォーカソンとウィッシュチャイルドの笑顔のためにご支援ご協力よろしくお願いいたします。皆さんぜひ夢の応援団になってください。Thank you for your support and cooperation for Charity Walkathon and the smile of Wish Child. Please join us. Thank you. はい、原さんありがとうございました。素晴らしいね、子どもたちをディズニーランドに連れていくというイベントを毎年やっていらっしゃったんですけれども、今年はですね、このような状況なんですけれども、それでも難病の子どもたちに夢を与えるという活動は本当に素晴らしいと思います。So, Erin, can you translate? Yeah. So, this is just, Make-A-Wish is another just awesome organization who's had to get pretty creative in COVID times, right? So, since many of the children have a wish to go to Disneyland, and they can't right now because the park is closed, Make-A-Wish has been trying to find creative ways to support the kids by bringing Disney into their hospital rooms or their homes. So we're really just so happy to help to support that effort for Make-A-Wish. Yeah. So thank you so much, Hara-san, for coming in. Yeah. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。このコロナの影響でディズニーランドに行けなくなった子どもたちに想像力豊かにあの手この手といろんな努力をなさっているということなんですね。Thank you. Great. So we're moving on now, and I just wanted to take a moment to say, probably by this time, most of you guys have seen that Sally and I are wearing these pretty awesome official Walkathon t-shirts. So, and I wanted to kind of introduce this t-shirt and how you guys can get one. はい、ご覧いただいている皆様にはこの可愛い T シャツ気づいてくださってますでしょうか。はい、名古屋国際学園の7年生の生徒がデザインされたウォーカソンのオフィシャル T シャツなんですね。Yeah, so Sally explained that one of our NIS students, she was a 7th grader, she designed this for us, and so we want to get this out into the world for her, but also because each t-shirt that we sell brings some charitable donation back to the Walkathon. はい、このウォーカソンのオフィシャル T シャツはウォーカソンのウェブサイトからお好きなだけ枚数何枚でもご購入いただけるんですね。この皆さんが買っていただいたものがドネーションになるということなんですね。So yes, all you need to do is go to the Walkathon website and you can purchase as many as you want and they'll be sent directly to your home. はい、この T シャツの売り上げはすべてチャリティーへのご寄付となります。And of course, all the proceeds go to the Walkathon to support all these charities that you've seen so far and the many more that are behind the scenes that couldn't come and join us today. 何度もですね、ウォーカソンに参加してくれている方には、今年のオンラインバージョンはコレクター T シャツになるのは間違いないかと思います。Yeah, Sally just mentioned this is going to be a special collector's item someday because it doesn't say Morikoto Park or Meijo Koen or something like that on it. It actually says online. So it'll be hopefully the one and only shirt that we have that's online. So probably someday it'll become a collector's item. We hope. Now, we have a special introduction to a real Walkathon icon, Mr. Dennis Lishak. Okay, Dennis lives what it means to be a volunteer. He tirelessly works year after year for this event. さあではもう一人のウォーカソンのアイコン、第1回目からボランティアで参加してくださっているデニス・リシチャックさんにお話を伺いましょう。デニスさんは何でもできちゃうんですよね。だからいつもみんなのことを助けてらっしゃいます。For sure. So if something needs to be done, Dennis is always the first one to jump in, especially if it involves power tools. So the dunk tank, yep, that is all Dennis.
このウォーカソンでね、大人気のビッグスプラッシュというこの水をたくさん浴びるようなね、そういうアトラクションがあるんですけれども、それも全部彼のアイデアなんですね。So here he is to give us some of his most memorable moments of all the walkathons he has blessed us with over the many years. それでは長年参加されているデニスさんに今までの忘れられない思い出を聞いてみたいと思います。Hello, my name is Dennis Lischek, and I've been living and working in Japan since 1987. At this point, I'm now retired from Pratt & Whitney, the company logo you've seen hanging behind me here. Pratt has been one of the number of companies supporting the walkathons. Today, I'm participating in my 29th walkathon in a row. Yes, I was there from the very humble beginning. Over the years, I've seen the growth and impact of our walkathons that we have been making. It's been an honor for me to be of service to this event over these many years. I know firsthand what it means to the charities and people our events support. Why do I volunteer each year? The answer is simple: to make a difference in someone's life by sharing what I can from my own. Every day, we can all see the need to be of service. Being a part of our walkathons enables those who volunteer and participate a way to give back to the community we live in. Today, with the problems of COVID-19, it is so much more important that we all try to help one another in any way possible. There's really nothing better to know that by volunteering, you can make a difference in someone's life less fortunate than yours. I would have to say that volunteering is the action that gives meaning to the words, love thy neighbor. I've been asked to share my fondest memory from any of the walkathons over the years. Although there have been many, there is one that I still think about even today. It was from our 20th anniversary walkathon. We began planning in January 2011. None of us could imagine what was just a few months ahead of us. Because it was a milestone year, we decided to make a bold decision to raffle off a new car as a special golden ticket prize. The goal was to sell 500 tickets at 10,000 yen per ticket. Using that money raised, we hoped it would not only pay for the car, but also return a substantial excess for our charities. Well, in March of that year, as you know, Japan was hit by one of the largest earthquakes in the country's history, and we all faced many uncertainties. It was during those dark days that we all pitched in from all over Japan to try and send whatever assistance we could to the Fukushima area and its surroundings. That now included to press to sell every golden ticket we could and make the commitment that all the money raised by the ticket sales would be sent to the worthy charities that were hit hard from the earthquake. As it would happen, our efforts to make the 500 ticket sales was accomplished. However, the best part was yet to come. The walkathon was held on May 11th, and it was attended by what seemed to be a record amount of attendees. It was time to draw the winner of the golden raffle, and of course, the first prize would be the car. We also announced that all revenues from our ticket sales would be heading to Fukushima charities as well. The tension raised, the ticket was pulled, and a winner announced. Everyone was thrilled, but what happened next was even better. The young Japanese lady who actually won the car made a wonderful and surprising announcement. She said that she would like to donate the car itself and have it sent to a charity in need as well. How wonderful a gesture and how perfect the outcome. We could not have asked for a better ending to our golden raffle ticket idea. Frankly, brought a tear to my eye and made all our efforts even more meaningful that day. It was truly one of my most memorable walkathons to date. Thank you. What's that? Okay. All right. I'm back again. So thank you, Dennis. That was such a heartwarming story. Hopefully we'll all be back making memories in Morikoto Park again next year. So next up, we have two special guests. We have Michael Wienick. He is the governor of the Chubu Chapter of the ACCJ, and Ray Proper is the vice president. They are here to talk about the impact that Walkathon has made over the years.
はい、素晴らしいデニスさんの動画をご覧いただきました。本当に心が温まるメッセージありがとうございました。来年こそはまた森コロパークで新しい思い出ができるように祈りたいと思います。さあ、それでは続いて、在日米国商工会議所中部支部長、副会頭、レイ・プロパーさん、そして理事のマイケル・ウィーニックさんにウォーカソンの功績についてお伺いしたいと思います。So thank you, Michael and Ray, for joining us today, and I will turn this over to you guys. それではレイさん、マイケルさん、よろしくお願いします。Cool. Thanks, Aaron. Thanks for joining us for the walkathon today. When we finished the 28th walkathon, we didn't really expect that the 29th would be so different, but things do change. 第29回ウォーカソンにご参加いただきありがとうございます。28回目からこんなに変わってしまうことを誰もが想像できなかったと思いますが、状況の変化に伴い私たちも適応することにしました。Thank you, Michael. I completely agree with you. This walkathon could have been canceled or postponed this year, as many events were, and people would have understood. But that was never an option for this walkathon team. They've pushed through. そしてマイケルさんと同感です。他のイベントのようにキャンセルも延期もできたと思いますが、ウォーカソン実行委員会にはそういった選択はありませんでした。Yeah, Ray. I mean, from the start, the walkathon team's attitude has been the show must go on, and I really want to personally thank Aaron and the whole team for all they've done to make this a success. It's really impressive. 実行委員会はショーマストゴーオンと体制を変えず、今日まで突き進んできました。このようなチャレンジに応え、第29回ウォーカソンを実現できたことに感謝すると同時に、本当に素晴らしいと思います。レイさん？ It really is impressive. For 28 years, the walkathon has raised money and provided a focal point for our community to come together. And despite all the reasons that this year could have been different, it isn't. And the main beneficiaries of that will be the charities. 本当ですね。この28年間、ウォーカソンはコミュニティ一丸となって寄付を集め、チャリティー団体のために尽力してきました。今年のウォーカソンも何も変わりはありません。That's right, Ray. Since 1992, the walkathons raised over 165 million yen, so 1,6500 万円, for charities, and that includes 3 million yen that we've given to the Chubu Children's Fund, which is a scholarship that helps orphans continue their education. We've also provided a fun day in the park over the last 28 years, and we estimate that that's been worth about 50,000 participants over the years. ウォーカソンはですね、なんと1992年より累計5万人以上の参加者を集い、公園で過ごす楽しい時間および参加する一人一人にコミュニティの一員であるとの感覚を提供してきました。この29年間にファンドレイジングで集まった総額は、児童養護施設で育った子どもたちへの進学、学校に行くスカラーシップ奨学金300万円を含む、なんと1億6545万円なんですね。多くのチャリティー団体へと寄付をしてきました。Yeah, it's amazing. A consistent effort over 28 years has brought a lot of help where it was needed and created an untold number of memories and stories. Whether food eaten, the shooter's hamburger comes to mind year after year, a walk taken, music or time with friends, or an experience with one of our charity groups. Everyone has a favorite walkathon memory to tell. For me, I think it would be being on stage with my band. The music portion of our event is always a perennial favorite for many, and that includes many of the musicians itself. It's a fun day in the park under the sun playing music with people you like. 屋台の料理だったり、ウォークだったり、音楽だったり、友達との時間であったり、チャリティーの方々との会話だったり、実行委員会の努力を惜しまない28年の結果と同じだけの数の思い出や語られてないストーリーがあります。一つに絞るのは難しいんですが、私にとっての一番の思い出は、バンドの仲間とステージで演出した時ですね、出演した時ですね。特にミュージシャンにとってライブミュージックはウォーカソンの大切な一部です。Yeah, I agree, Ray. My favorite memory is also of your band.
Not really. Kidding. そう、私も例のバンドが一番の思いですよっていうことですね。I think my favorite memory is not a single memory, but there's lots of folks that we only see once a year. So it's always been a joy to see those friends that we see so rarely, see their families grow up, see their kids grow up. Those are the kind of things that I think I'll remember most about the walkathon. ウォーカソンはですね、本当に毎回友達、チャリティーの方、そして多くの家族とですね、過ごせる、とても素晴らしいイベントなので、みんなで過ごすこの時間、とても大事に思っていました。That is a great part of it, Michael. I can't wait to see what the walkathon holds for us next year when we celebrate 30 years of giving and community. Hopefully in person, but we'll find out. さあ、そしてレイさんはマイケル、それもいい思い出ですねとおっしゃってますが、来年はウォーカソンは30周年を迎えますのでね、楽しみで仕方ありません。来年はみんなで直接会えることを願っています。Yeah, hopefully it will be in person, Ray, but if not, the show will go on like it has for the last 29 years. So we'll look forward to seeing everybody, hopefully in person, and if not, online again next year. ね、本当に集まれるといいですねとマイケルさんもおっしゃってます。でも29年間毎年続けてこられたんですから、Show must will go on ということで一生懸命にボランティアで活躍してくれているウォーカソンの皆さんともまた、お会いしたいと思います。ありがとうございます。ということで、メッセージをいただきました。ありがとうございます。Thank you. Thank you, Michael and Ray, for reminding us of why we do this year after year after year. We really appreciate you guys coming on and telling us a little bit about the impact that this walkathon has on our community. Thank you so much for joining. Hey, thanks, Aaron. Thank you, Aaron. レイさん、マイケルさん、ありがとうございました。ウォーカソンのインパクトがですね、これが今お話しいただいたようなことがウォーカソンが続いている。5回も連続出演してくださっているアイドルグループ OSU の皆さんです。毎年ファンの方もね、たくさん来てくださっています。So it is our greatest pleasure that they're here with us again this year at our online event. And as an extra bonus, we have their male counterparts called Cool X, and they are going to be making their walkathon debut. はい、それではですね、OSU の皆さんのステイホームバージョンをお楽しみいただきたいと思うんですが、そして男性グループ、このウォーカソン初デビューとなるんですけれども、クーレックスの皆さんもご紹介したいと思います。皆さん、こんにちは。地元名古屋大須から全国に超絶元気発信おソースアイドル OSU のキャプテン斉藤めぐです。はい、今年のウォーカソンの開催がオンライン上での開催ということで、毎年ね、皆さんと直接お会いしていたので、寂しい気持ちはあるんですが、こうやってね、画面上でお会いできるの、とっても嬉しく思います。そして、今世界中がね、大変な状況になっているんですけれども、それぞれがやるべきことをしっかりやったら、きっと乗り越えられると信じています。そして、健康でいるためにはね、心の健康も必要だと思うので、このウォーカソン2020をね、みんなで一緒に楽しんでいきたいなって思います。ぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。随分とこの街の景色も変わったけど、ハンドルを握る熱意変わらない。雨の日も雪の日も向かい風強くても、どんな時も耐え抜いて走ってる。元気
ちじゃない信じて待ってる人がいつもいるから未来輝く汗はきっと遠い誰かの幸せだからこそ頑張れるまま見ぬあなたへと届くように贈り物に込められた夢と心を運びたいその日の愛の愛つなげる笑顔だけ僕ら笑顔また今度って言ってからどのくらい経っただろう君の元気そうな顔でまた走り出せお互いにありがとうねいつも言い合えること当たり前じゃないかけがえのない時を分かち合う奇跡走り続けた先にきっとあなたが待ってるから遥かな旅路の果て誰かの役に立てるなら送る愛知るたびにつながる笑顔の架け橋僕ら笑顔の架け橋一つ一つの小さい夕日がこの街を守ってくずっときらり輝く汗はきっと遠い誰かの幸せだからこそ頑張れるまだ見ぬあなたへと届く贈り物に込められた夢と心を弾みたい愛を込めてつなげる笑顔の架け橋いつでも笑顔の架け橋つなげる笑顔の架け橋と僕らが笑顔の架け橋I promise you, so just party. 甘い夜を
けるだからこっちへカントリー溶けそうなくらい甘いキスを流れ込み Dance with me Dance with me Dance with me 二人は最高潮最高峰ジューシー濡らしてスイッチオンじゃないとろけ合う唇に使う Feeling Dance 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 Let's go最高潮最高峰 Get it on I give it wonderful time Let's go最高潮最高峰 Get it on Dance 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 夜空に描くラブストーリー街中がかかるマジック君以外の声は聞こえない I love you, love you, love you, baby Love you, love you, love you, baby 明けない夜、覚めない夢終わりはないこれからも君と一緒最高だろ胸熱くさせてスパークリングもう止まらない止められない名古屋ベリー Dance with me Dance with me Dance with me 二人は最高潮最高峰愛を奏でてスイッチオンじゃないから見合う指先が伝う Feeling Dance 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 Let's go 最高潮最高峰 Get it on I give it wonderful time Let's go 最高潮最高峰 Get it on Dance 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 何したの早く来いよ I love you babe I need you babe Come here You're so sweet Wow. Wow. That was really, really awesome. I can almost see like the fans out there with their towels out there in Facebook land, swinging them around and waving and singing along with the girls. ねえ、OSU の皆さんも皆さんステイホームバージョンでちゃんと録画してくださって送ってくださいました。もうファンの方も今この画面の前で踊ってらっしゃったんじゃないでしょうか。そしてクーレックスのね、男性グループの皆さんもとっても新鮮な斬新な動画見ていただきましてありがとうございます。Absolutely. The Cool X Boys were awesome too. And we really hope that they will join us live next year when we're back in the park. ねえ、来年はぜひそのパークで公園でのライブに参加していただきたいと思います。So before we go on, we're going to have a little transition to our stage manager's little video that he wanted to show. Joe, thanks. But before we do that, I have a couple of little shout outs. I can see some Nagoya, some past Nagoya people watching us live from America, and it's pretty exciting. So I want to shout out to Will Keating. Hi, Will. We can see you. You're watching from Florida. And Debbie Russo, too. I can see her watching us. I think she's also from Florida, too. So it's pretty cool that we have some Nagoya friends that are watching us from far, far away. すごいですよね。今これはですね、オンラインでお届けしているんですけれども、日本のこのエリアだけじゃなくて、世界中から見てくださってるということでですね、今アメリカからも何人もの方が見てくださってるんですが、Ellen, I saw some message for you. 今ですね、メッセージを見てますと、りょうこさん、What an amazing MC エリン。エリンの素晴らしい司会ですねといただいてますし、そのたかこさんからもですね、Yes, Ellen is fantastic. エリン素晴らしいとこの拍手のマークもいただいてます。皆さんのメッセージもですね、私たちもこのように見ながらこの番組をお届けしていますので、ぜひふるってこのチューブウォーカソーのライブページにコメントをしていただきますと、私たちもこうやって見ることができるので、ぜひたくさんのメッセージお寄せください。Blush, hazukashi. But anyway, Sally brings up a good point. And yes, we're reading everybody's comments and your shout outs and stuff. So just keep them coming through the day. Thank you so much. But next, we have a little bit of a short programming break, and it's brought to you by our stage manager, Joe Sitchi. それでは続いて、ステージマネージャーのジョーさんのショートビデオをご覧ください。
これ違う。How about this one? No! この T シャツ違います。これはお前は自分の髪の毛切るでしょ。しょうがないんじゃない？まあ、ロックダウンだから。Thanks, Joe. That was cute. Very cute. Thank you very much. So now on to introduce our next charity. Yet again, a group that is severely affected by the global pandemic. ジョーさんありがとうございました。次の慈善団体さんもコロナ禍の影響がとても大きく出ているそうなのですが、ご紹介していきたいと思います。Because the Aichi Bone Marrow Program Support Association is working with immune-compromised patients, it is even more important to come up with creative ways to support their patients since they can't be in contact with the people that they love. So let's listen to Ai Sakakibara tell us a little bit about what they are currently doing to help their patients. さあ続いてご紹介するのは愛知骨髄バンクさんなんですが、血液の病気と闘う患者さんやそのご家族を治療前からそしてその就業後まで長期支援をされています。それでは愛知骨髄バンクさんより榊原愛さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。愛知骨髄バンクを支援する会の榊原です。愛知骨髄バンクを支援する会では骨髄バンクの普及啓発活動や白血病など血液疾患の患者さんやそのご家族の支援をさせていただいております。私自身も骨髄バンクのドナーさんから移植を受けて元気になった患者の一人として会の活動に参加しています。骨髄バンクでは今も3000人以上の患者さんが移植を希望されて登録をされていますが、私のように移植を受けられて元気になれる患者さん移植を受けられる患者さんっていうのは 60% ほどというふうになっています。すべての患者さんが私のように移植を受けられて元気になるためにはまだまだドナー登録者をたくさん増やしていく必要があります。ただ今、新型コロナウイルスの影響で私たちは外での活動をすることっていうのがなかなか難しくなっています。また、こちらのようにですね、患者さんたちは病院の方から面会制限がありまして、ご家族ですとか、ボランティアの支援者に会うことがなかなか難しく、また不安な気持ちを抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。そこで今年はこのような形で、つながる T シャツを、制作します。患者さんやご家族、医療者や、支援者が同じ T シャツを身につけて、離れていても応援してるよ、一緒に頑張ろうという気持ちの輪を、のつながりをですね、T シャツを通じて、お伝えしたいというふうに思っています。これ以外にもですね、今回のウォーカソンと同じように、ウェブを活用しながら、オンラインでの活動というのを今後も計画中ですので、今後も愛知骨髄バンクを支援する会の活動の方を応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。愛さんご自身もこの骨髄の移植をされて、そのご自身の体験を持って、やはりこの思いを伝えていってらっしゃるということなんですね。そうですね。はい。はい。ということで皆さん、この今の会えない時期だからこそ余計にこの人と人とつながること、一緒に同じ T シャツを着る、そして離れていてもオンラインでつながれる、いろんな形をね、提供されているということですので、ぜひ皆さん引き続きご支援をお願いしたいと思います。So Ellen, can you translate to English? Yeah, I think I got a lot of it. But let me just double check with you. Ai-san herself is a recipient of a bone marrow transplant. Is that correct? Did I hear that correct? Yes. That's what I said. Yeah, and so it's really impressive that she herself is working really hard to create more people like her, other people that can be their health can be transformed through bone marrow transplant. But as she was explaining, it's really hard in this days of the pandemic because they can't get close to their patients because their immune systems are so weak, right? So instead, they're finding ways to bring solidarity to these patients by creating T-shirts and wearing them, and having also some kind of online events to help support their patients. So it's really impressive to see how they are also shifting in this global pandemic, and it really does put a whole new perspective on
the burden of social distancing when you think about the many whose lives really depend on us kind of staying away from them. So thank you, Ai, for letting us know about your organization, and we feel really honored to be able to support the Aichi Bone Marrow Support Association. So thank you so much. はい、ということで、このようなですね、パンデミックの中で会えない患者さんを応援する方法、同じ病気と戦う患者さん同士をつなげることっていうのはとても大事なことだと思います。ソーシャルディスタンスについてね、また考える機会となりました。榊原愛さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。So next up, we have another crowd favorite. We have Zip FM DJ, James Havens. And he's not just one of our favorite walkathon draws every year, but he's also a monetary sponsor every single year, year after year. So we really want to thank him so very much for his support. 続いてはですね、長年こちらのイベントのスポンサーにもなってくださるというね、ZIPFM の DJ ジェームズ・ヘイブンさんの登場です。毎年多大なご寄付をありがとうございます。We're happy to welcome him back again this year with an original song, a video of an original song. So here is Mr. James Havens. それではジェームズさん、どうぞよろしくお願いします。Hello, everybody. James Havens from Zip FM. It's too bad that the charity walkathon was canceled or postponed this year. And as for me, it's a double bummer because I was selected by Aichi Prefecture to be a torchbearer for the Olympic relay this year. But next year, we'll be able to see each other again. I want you to listen to the song that I wrote last year for the Society of Allergy in Japan. And the subtitle is called Always Beside You. So I thought it was kind of fitting right now, just to, remember that there's always someone beside you, thinking of you all the time, although you can't meet them right now in person. So until then, stay safe, stay at home, and don't forget to smile underneath that mask, okay? See ya!君の微笑み、君の指先、君のすべてを守るよ。大事なものはここにあるのさ。君が愛しい。私と同じ思いを抱き、切ない気持ちわかるよ。でも今はもう大丈夫なのよ。君がいるからいつの日か辛く過ごしてたあの毎日が遠い日のように思える。他人にはわからない悩みなどの苦しみ、でも今日も生きるよ。笑顔で過ごすよ。自分らしく生きていこう。心強い味方は身近にいるはずだから。泣いたっていいんだよ。頼っていいんだよ。いつでもそばにいるから。
また会えるだけでも幸せだよと素直に心から言えるいつでもそばにいるからWow, another great performance by James Havens. And what a beautiful message for this time. ジェームズさん、素晴らしい歌と、そして温かいメッセージとともに、本当にありがとうございました。Good luck, James. We sure hope you can represent Aichi carrying the torch next year. ね、ぜひ来年こそは愛知県の代表としてオリンピックのトーチをね、つないでいただきたいと思います。So I hope all of you out there are enjoying this event we're putting out into the world today to carry on this great tradition of Walkathon. そして皆さん、この長年の歴史のあるウォーカソン、お楽しみいただいてますでしょうか？ Welcome to those of you who might just be joining. Let's see, who is out there? Who did I just see joined? I see Jeff Janae just joined, former Walkathon chairperson. Tommy Phillips, Mike Bagley, good to see you. Mark Manuel, Noah, good to see all you guys out there in Facebook land. はい、今ね、Facebook もどんな方が見てくださってるか、私たちもこのメッセージを見ているんですけれどもね、バグリーマイクさん、トミーさん、そして、いろんなジェフさん、いろんな方に見ていただいてありがとうございます。オープニングを見逃してしまった方もウォーカソンへようこそということでね、途中からも今日はだいたい1時前ぐらいまでもしかしたら続いていくんですけれども、ぜひ最後までお楽しみください。Right. So we're also going to take just this little break to remind everyone how you can help us support the many charities that depend on us every year. さあ、それではですね、リマインダーとなりますが、ウォーカソンからの寄付が頼りになっているチャリティーの団体にぜひ皆さんの温かい支援をよろしくお願いします。We have highlighted a few of our charities so far today, but behind the few that we can introduce to you, there are many, many more. Typically, from year to year, we support 20 to 30 different organizations. 今日はですね、この配信番組の中で7つの団体の方ご紹介いたしますけれども、ウォーカソンは毎年20から30ものチャリティーへ寄付をしているんですね。私がですね、このウォーカソンのイベントを知った時に本当に素晴らしいなと思ったのは、この東海地方にいらっしゃるアメリカ人の皆さんを中心にしたこの ACCJ の皆さんたちがですね、本当に地元のその慈善団体の皆さんに多くの寄付をされているということなんですね。I like to just introduce like now I have a list. ここにリストがあるんですけれども、92年から毎年たくさんの寄付を集めてらっしゃってですね、なんと2016年には2000万円、そしてその後825万円、800万円ときまして、去年2019年はなんと600万円もの寄付が集まったということなんですね。で、今年もですね、多くの皆さんに
この集まった寄付金額をドネーションすることになっているんですが、昨年もですね、児童養護施設への支援、そして子どもさんへの支援、障害者の支援、そして病気と戦う人々への支援、そして経済的に困っていらっしゃる方への支援、などなどですね、そして介助犬の団体の皆さんですとか、多くの団体に600万円もの寄付をこのイベントからさせていただいています。それも皆さんからのドネーション、T シャツを買うお金や、そして寄付をしてくださっている金額すべてを、皆さんへの慈善団体の皆さんに寄付させていただいています。Yeah, so Sally was just kind of talking a little bit about all of the organizations that we supported last year and some of the amounts that we gave to different organizations that support adults with physical or mental disabilities, a lot of children's organizations, and as you've seen, some that are related to health. So how can you help us help them? You can go to the website and order an official Walkathon t-shirt, or give a donation, or do both. ご支援はですね、簡単です。ウェブサイト、チューブウォーカソンのウェブサイトから、ウォーカソンの T シャツの購入、または直接のご寄付もすべてそのサイトからできるようになっていますのでご覧ください。It doesn't have to be much. The idea here is that many coming together can have a huge impact on the community. And I just wanted to say that when we started this prep way back in December of last year, we set a goal to raise 10 million yen. And then in the middle of the spring, when we found out that we weren't going to be able to all get together, that kind of goal had to shift. But, you know, who knows? If there's a lot of people out there giving just a little bit, we can put it all together and maybe we might reach that 10 million yen goal this year. Who knows?さあ、皆さんの多額なご寄付じゃなくてもいいんですね。多くの皆さんが一緒に寄付を集めれば大きな結果を出せるということなんですが、昨年の時点で今回のウォーカソンの目標金額は1000万円ということだったんですけれども、ねえ、皆さんどうでしょうか。でも、ちょっとしたお気持ちをドネーションしていただくことで、皆さんもウォーカソンファミリーのメンバー、一緒にこのね、イベントを盛り上げる一員になっていただけるので、ぜひよろしくお願いします。And remember, there's 2 challenges. You can also just get out and have fun and walk around your neighborhood today. Just make sure that you show us your steps, and you can do your walk on TikTok. Just remember too, you use the hashtag Walkathon29 for both of those when you post those on your social media site. さあ、そしてですね、このライブ配信が終わった後に、ぜひ皆さんに外に出て、このいいお天気の中、歩いていただきたいんですが、今日何歩歩いたよっていうね、その写真をどんなデバイスでもいいんです。それを写真を撮っていただいて、SNS にアップしていただくか、それからまた皆さん自由に外を歩いていただいてですね、このハッシュタグ、ウォーカソン、Facebook でも、Instagram でも、Twitter でも何でもいいです。このウォーカソン29というね、英語でウォーカソン29と書いてですね、ぜひ SNS にアップしてください。Those of you who are not familiar with TikTok, like me, that I needed some schooling there for a bit, don't be discouraged though. You can just record your own version in any way you can and put it on your social media pages. ね、TikTok で今年はですね、いろいろと募集をしてるんですが、TikTok にあまり詳しくない、私もなんですけど、エリもなんですけど、あまり TikTok に詳しくないという方もですね、ぜひ、TikTok も、踊って SNS アップしていただくっていうことなんですけれども、先ほども紹介しましたが、TikTok の、動画ですね。それもこれからご覧にいただくんですね。Yeah, I think Mark is going to put up he's our streaming engineer today. I think he's going to put up the demo of the TikTok dance again for us. さあ、TikTok での動画をこれからお見せするんですが、最低でもコメントに応援メッセージをこちらの動画のコメントでぜひ皆さん参加していただきたいと思いますし、見てるよっていうね、一言でも励まされます。そのハッシュタグ、ウォーカソン29、ウォーカソン29、英語でこれを書いて、ぜひアップしてみてください。をしてくれているマークさん、アップされた TikTok は見つけられましたでしょうか？どうでしょうか？ I'm gonna go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo!
go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo! I'm gonna go for a walk with my family and my pet. Oh, it's a great time to be together, get some exercise. Woo! Okay. What do you think? Think you guys can do that? Just to let you know, a couple of NIS 12th grade students helped to coordinate our walkathon themed TikTok. So shout out to the class of 2020. Congrats, you guys. ねえ、今 TikTok のデモはですね、名古屋国際学園12年生の学生が考えてくれました。たくさんの動画ね、今男の子も女の子も踊ってましたけれども、可愛いダンス、ぜひ皆さんも踊っていただきたいと思います。名古屋国際学園の皆さんありがとうございます。So whether you're walking today or doing the TikTok challenge, remember to use the hashtag. I think we sound kind of like broken records now, but hashtag walkathon29 so we can find you. 多くの方もですし、その TikTok で参加してくださっている方も、ハッシュタグ、Walkathon29、Walkathon29 だけは忘れないようにお願いします。There are prizes for both challenges, so post the photo of your total steps for the day. It doesn't matter if you walked this morning and then you want to walk some more this afternoon, just send us your total steps by 6 p.m. tonight. さあ、そしてですね、今日一日で何歩歩けたかっていうのがですね、皆さんの今日のたくさんの商品用意してますので、ぜひアップしていただきたいと思います。どの SNS でも構いません。今日はですね、何歩歩いたかっていう数で競いたいと思うんですが、朝でも夕方でも午後6時がアップロードの締め切りになってますので、ぜひアップしてみてください。Same goes for your TikTok videos. Just post them by 6 p.m. tonight to get in on the competition. TikTok もルールは同じですね。今日の夕方6時までにぜひ動画を撮ってアップしてみてください。楽しみにしてます。And keep giving us some shout outs on Facebook. We love hearing your voices and finding out who's out there watching us today. さあ、そして今 Facebook ライブをライブでご覧の皆さん、ぜひですね、コメントまたいいねのマーク、そしてハートマーク、たくさんね、送っていただきたいと思います。私たちスタッフもみんな今のこのライブ見てますので、ぜひメッセージお待ちしています。Okay, back to the program. So this next group always draws the crowd very close to the stage the minute that they pick up their sticks. The Kiraku Wadaiko group was a fan favorite at Walkathon last year. さあ、それでは番組に戻ってまいりましょう。次のグループは昨年ウォーカソンのステージに初出演されました和太鼓キラクの皆さんです。We are happy to have their recorded performance to share with you today. それでは事前に収録されたビデオ演奏をお楽しみください。
Thank you to Kiraku for sending us some of their performances. We really look forward to having you back on stage next year. キラクの皆さん、とってもね、勇壮な演奏ありがとうございました。ぜひ来年また参加していただけることを楽しみにしています。Okay, for those of you who love the local music scene in Nagoya, you will definitely know and love Brian Cullen and Sarah Mulvey. They are two of my favorite people, and they have hearts of gold, and we are lucky to have them sing us a little tune as a part of this walkathon this year. さて続いてはですね、名古屋のミュージックシーンでは有名なブライアン・カーレン、サラ・マルビーの登場です。お二人の演奏はとっても素敵なんですけれども、ウォーカソンにご参加いただけてとっても光栄です。それではご覧ください。So, this is a song called Bus Lights. Bus Lights, written by Brian a long time ago. 1991. He was a whippersnapper, and you might get that impression when you hear the words of the song. But yeah, Bus Lights. Okay. Bus light shining in the darkness of the night. Lovers embracing as they say goodbye. Barmaid calling last orders, ladies please. You see her in the bar and you wonder have you met before. Next thing you know you're dancing in a crowded room. Music so loud and the body is swaying in time. You know you have a chance, so you take her by her hand. You look into her eyes and you wonder have you met before. With all the parties you've been at and all the liquor you put back, does it ever cross your mind that someday you could find sort of funny love that makes us seem sort of familiar, although you know you just met her. Bus light shining in the darkness of the night. A thought comes to mind that it's really time to go. The drink in your hand leads the thought astray. Lean for a kiss and you wonder have you met before. Taxi to hers to charge you double fare. Too late now, you've got no will to care. Fumbling fool as the roommate bangs the wall. You look at her again and you wonder have you met before. With all the parties you've been at and all the liquor you put back, does it ever cross your mind that someday you could find that the girl you just picked up has got a sort of funny love that makes her seem sort of familiar, although you know you just met her. Bus light shining in the darkness of the night. She doesn't drink coffee and the cigarettes are long since gone. You're waiting for the dawn, but it's made you wait so long. Her makeup is cracked and dry and you feel a fool. Bus light shining in the darkness of the night. Bus light shining in the darkness of the night. Bus light shining in the darkness of the night. Bus light shining in the darkness of the night. And there it is, a song from Brian's youth. Very romantic. It's pretty good though.
All right. That's it. Thank you, everybody. Take very good care. Thank you, Brian and Sarah, for sharing your talent with us today. Your music always brings a smile. ね、ブライアン、カレン、サラ、マルビーさん、本当にありがとうございました。お二人の音楽に笑顔があふれました。ありがとうございます。Next up is Ian Gallagher, otherwise known as Mr. G. In the normal walkathon setting, Mr. G and sidekick Trent head up a literal army of volunteers. さあ、続いてはですね、イアン・ギャラガーさんの出番です。学生ボランティアの中ではミスター G と呼ばれているんですが、トレントさんとのコンビで多くの学生ボランティアを仕切ってます。このイベントには毎年多くのボランティアの方参加してくださってるんですよね。These volunteers are the life force of the event, and we couldn't hold it without them. 学生ボランティアなしではウォーカソンは成り立たないくらいとっても大切な存在です。For this year, Mr. G had an interview with a couple of our charming volunteers that help out year after year. They even have all of the t-shirts to prove it. ミスター G さんが長年活躍してくれているチャーミングな学生さんとのインタビューの模様をご覧いただくという風な流れになってるんですけれども。So, hi Ian! Hi Ian! Hi guys! 毎年ありがとうございます。それではよろしくお願いします。So it's great to be here. Glad we've got this event up and running despite not being a physical event. So virtually it's been very fun and enjoyable. As Aaron was saying, I represent the youth volunteers and just something that's very important to them. And I figured the best way to demonstrate that would be to get them to tell you themselves. So as the preview said, I've recently met up with a couple of my volunteers who have volunteered for many years and just asked them about their favorite memories and why they keep volunteering. So let's roll to the video. Hello. Welcome to our little reunion interview with a couple former walkathon volunteers. I've got Anna and I've got Reiko here. Hi. All right. And so we're just going to talk about past walkathons and your favorite memories and why you decided to come back many, many times, because both of you are multiple year veterans of volunteering at the walkathon. So Anna, let's start with you. What was your favorite memory looking back on your walkathon volunteer years? Well, I have many memories because I've been volunteering for 4 or 5 years now. And I actually have 2 memories that I want to share today. One is working with at the charity booths. That was always fun because you get to learn about these many organizations and help raise awareness. My favorite was working with the guide dogs. Yeah, they're very cute. And another is going inside the mascot characters and entertaining the kids. Yeah, that was always fun to do. Okay, thanks, Anna. And how about you, Reiko? Can you share a memory or a couple memories with us about your walkathon time? Okay, so my first walkathon was when I was 6, and that was as a participant of a walkathon. And this is the t-shirt from that 2003 walkathon. But after some years, when I turned to junior high school, I met you, Mr. G, and I started to join as a youth volunteer. My favorite memory from volunteering is that I was a ticket seller, and you told me that me and my friend sold was the best selling of the whole walkathon that year. And that was one thing that I gained, like achievements and fun from the walkathon. Okay, good. And back to you, Anna. As I said before, you've come for many years. Why is the walkathon an important thing for you to be involved with, and why is it valuable to you? Can you let us know about that?
I always can't come back to the walkathon because there is always great food, great nice people, and it's May. It's the most beautiful time of the year. It's not too cold or not too hot, and it's the perfect weather outside. So it's really and it's really nice that you can do something for a good cause while still having fun. And obviously, we can't forget about these free T-shirts. The designs change every year, and it's something that I always look forward to. Okay, and how about you, Reiko? Okay, I would always come back because I love meeting new people, new cultures, and also trying new experiences. Meeting with other people who are handicapped and people from other countries that make us feel very studying and getting some more knowledge. And that was a great thing I would always come back to. Also, my family who has always participated as just joining the walkathon, my mom said it's very nice to see us youth volunteers work actively, which makes them very motivated to other things too. We also like the band and the food and like the picnic weather too. Okay, wonderful. Thanks for sharing your memories and reasons why you think the walkathon is a valuable and important thing to participate in. Hope to see you again at one of those walkathons in the future when we're able to get together again. And just to finish off, we thought we'd have a T-shirt contest. Let's see your pile of T-shirts. Anna, why don't you show us yours? So bring them up. Show us on the camera. Okay, good. Rico, how about you? It's gold. I have that one. And very nice. The Anna's one? Yes. With the hand sign of walk. Well, this is where I get to show off a little bit. This is wow. Amazing. Wow. I have walkathon T-shirts for life. So thank you very much for joining me today. Thanks for having us. You're welcome, and it's been wonderful seeing and catching up. Hope to see you guys again soon, okay? Okay. Bye. 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 Thanks, Mr. G, Anna, and Reiko. We really do appreciate your dedication year after year. ね、素晴らしい動画、ちょっと私今見ながらですね、すごく感動したんですけれども、イアンさん、そしてレイコさんたち、本当にありがとうございました。なんかね、今見てるとですね、この T シャツの色って毎年変わりますし、デザインも変わるんですけれども、ボランティアに参加してくださった方が、さっきのね、6歳の時、2003年に6歳の時に初めて参加して、それから大人にどんどんなってきてですね、今学生さんになられて、そしてボランティアに毎年参加されてる。このね、若い世代の皆さんにボランティアをする機会、喜びと、そして多くの人たちと出会う、そういう機会をね、ウォーカソンをプレゼントしているんだなって改めて思いました。いつもありがとうございます。そしてこれからもまた参加してくださいね。Yeah, I think it's safe to say that the walkathon is such a great event that we can keep attracting some of the our volunteers year after year after year, and they become really an important part of the event every year. ねえ、そして毎年色が変わってますから、今年はこの T シャツを私たち出演者もですけれども、スタッフもみんなこれを着てますので、今年の色はこのデザインになります。So just getting back to our Facebook feed a little bit, I see a few other friends out there. I got a shout out from Sean, and I see Allie is watching from Atlanta, which is so very cool. So everybody keep watching and giving us a shout out. I also had a question from somebody about how to donate. So if it's not too clear yet how to donate, I just wanted to say you can check below. I think you can go to the website and click on the message. Once you get to the website, there'll be a little message right in the middle, and you can click on that and go to the various ways that you can help
donate to the walkathon this year. You can buy a t-shirt, you can give a straight donation, or you could do both. はい、ということで今もね、この配信見てくださってるのは、なんと日本だけではなくて、アメリカからも見てくださってるということなんですね。アリーさん、ショーンさん、アトランタから見てくださってるっていうことは、今何時なんでしょう？もう夜の11時、違うか。ウエスタンタイムだと夜の9時ぐらいかもしれませんけれどもね、見ていただいてありがとうございます。皆さんからのメッセージ、そしてどなたが見てくださってるかっていうのをね、私たちは見てますので、こうやって双方向でこのイベントを進めてみたいと思います。それからですね、このウォーカソンにどうやって寄付をしたらいいのかというお問い合わせがあったんですけれども、私の後ろに出てますでしょうか？チューブウォーカソン .com こちらのページにですね、日本語バージョン、英語バージョンでどのようにしたら寄付ができるかということを載せているんですね。まずは、この T シャツを買うということもできますし、いくらからでも結構です。そのドネーションをする、寄付をするというところもありますので、ぜひ少しでもいいのでね、皆さんも私たちのこの Please be a part of this great event Walkathon 皆さんがこのウォーカソンの一員になってくださることを楽しみにしています。Great. Great. So now we're going to move on to our next entertainer. We're going to introduce Nathan Doug. Nathan is a local singer and songwriter and a loyal supporter of the Walkathon. So he sent in this beautiful recording for our entertainment today. さあ、それでは続いて、この地元で活躍するシンガーソングライターのネイサン・ダグさんのご紹介をしたいと思います。とても美しいレコーディングの方をお聞きいただきたいと思います。The day breaks, but you can't wake up. You find you can't do what you do on your own. Gotta go, even though you don't know where you're going. But you know, when you go, you'll be going alone. Never gonna let you rest, never ever gonna let you get any shut-eye. With that tick-tock time you left on the floor. You can't sleep, 'cause if you don't, then you won't have to wake up to find you ain't got any time left anymore. Your hands feel weak and won't make the weeks end, and you left your strong suit on the floor. The night falls, but you've already fallen, and you swear the air gets colder each year. In the dark, you can hear your sister calling, and fear you'll soon have nothing to fear. Never gonna let you rest, never ever gonna let you get any shut-eye. With that tick-tock time you left on the floor. You can't sleep, if you don't, then you won't have to wake up to find you ain't got any time left anymore.
Wow. Thank you, Nathan, for that lovely performance. I almost feel like I was in the room right there with you. It was so wonderful. Thank you so much. ネイさん、ダグさん、本当にありがとうございました。素晴らしいね。演奏も私たちもすごく身近に今これ見てましたけれども、ありがとうございました。Now I have the pleasure of introducing Toko Toko, who works closely with Ben and Tomoko Dorman. They are one of our newer organizations. 続いてはですね、チャリティーのご紹介なんですけれども、昨年から支援を開始しましたチャリティー団体、トコトコよりベン&トモコドーマンさんご紹介したいと思います。Toko Toko lends support to children that have learning challenges, and they do this by supporting the teachers and the facilities that enable these special kids to have the best possible learning outcomes. トコトコの皆さんは学習障害を持つ子どもたちの支援を行っているということなんですね。We're very happy to have Ben explain more with this video that they created. さあ、それではドーマンさんより活動の説明をしていただきましょう。We developed the Two Heart program last year at Hiramari no Ie, a small nursery school. In addition to neurotypical children, we also accept children on the autism spectrum. Typical approaches in Japan mostly focus on training these children to force them to fit in with a neurotypical environment, which can be extremely challenging for the children. However, the focus of the Two Heart program is to facilitate social communication by inspiring the child's intrinsic motivation to want to connect with others. We do this through working with children one-on-one in a specifically designed playroom based on an attitude of respect, acceptance and understanding. We receive advice and support from Gerd Winkler, the Director of Global Autism Solutions, who has over 30 years' experience working with autism families. Thanks to the generous donations we received at last year's walkathon, we held consultations with Mr. Winkler via Zoom on how we can improve the effectiveness of our program. Through this, our staff have been able to help not only children on the spectrum, but also neurotypical children under their care. This year we opened a new facility that contains a nursery school and a child developmental centre. We'd like to ask again for your support for two specific purposes. The first is to continue our staff training through Zoom sessions with Mr. Winkler. The second is to invite him from the United States to conduct an in-person outreach at our facilities where he can work closely with the staff and the children under our care. There's no other program like this in Japan that is tailored specifically for children on the spectrum. We would really appreciate your support in helping our cause. Thank you. Okay. Okay, good. I think I'm live again here. All right. Thank you, Ben and Toko Toko, for sharing your story with us. We look forward to hearing more great things about the organization this year. はい、素晴らしい活動ビデオをね、皆さんにご覧いただきました。特定非営利活動法人子育て支援を考える会トコトコのお二人でございました。ありがとうございます。So, our next musical guest is a walkathon newbie, from what I hear. But that doesn't mean that he's not just totally full of talent. So, Bob Weidler runs a children's language school by day, but he's also a wonderfully talented singer and songwriter. さあ、続いてはですね、ウォーカソン初参加、地元で活躍するシンガーソングライターのドラゴンフライ、ボブ・バイドラーさんをご紹介したいと思います。ボブさんはですね、子供英会話教室を運営されているということなんですね。それではボブさん、曲の紹介をお願いします。Yep, here's Bob to introduce his band, Dragonfly. G'day everybody, how you doing? I'm Bob from Dragonfly. Konnichiwa. Watashi wa Bob desu. Now, I had a very carefully thought out and planned introduction made for you today, but I've forgotten it, so I'm just going to use a stream of consciousness. First of all, I'd like to say thank you to the organisers of the Walkathon for what you're doing for the community here in Nagoya for so many years and with such dedication. It's a great contribution. Now, it's been a crazy year, a very difficult year for all of us, but today is a chance to celebrate just a little the wonderful community that we have here in Nagoya and to use what we have as a community to reach out to people who have a greater need than us at this very difficult time.
especially the charities and the organisations that the walkathon is supporting. So if you've already made a donation, make another one. If you've already bought a t-shirt, buy another one. If you haven't made a donation, make a donation, please. So today, Dragonfly, my band, has provided a video clip for your entertainment. The song is called Closer to You. We recorded the song last year and we shot the video here in Nagoya. You'll recognize some locations around Sakai and Shinsakai. The song is in part about reaching out and supporting people, especially people who are going through a difficult time. So thanks again to you organisers at the Walkathon, and please enjoy Dragonfly's track, Closer to You. Good afternoon. Wow. Wow. I sure hope they agree to come back next year. That was terrific. Thanks, Dragonfly. ドラゴンフライさんありがとうございました。素敵なね、クールなビデオでした。来年もぜひ、ウォーカソンに参加してください。Now, I think we have some special guests
that are trying to join our event here. And I just have to say a special thank you to these special guests, because as you can tell, we have run over a little bit today. And we still probably have about, I don't know, maybe 45 minutes to an hour left of programming. So just wanted to let everybody know that, to plan if you needed to snip out for a little bit, or if you wanted to come back and watch, or if you want to just watch us all the way through, that's fine too. はい。今ですね、時間は12時半に近づいているところなんですけれどもね、少し予定の時間をオーバーしていますけれども、ぜひこのままね、皆さん引き続きご覧いただきたいと思います。今日この後ですね、なんと外国からのゲスト、今登場していただきますけれども、もう少しプログラムありますので、ぜひそのままご覧ください。Yeah, so I have to say that because I have to welcome Britt Kramer, who is here, past walkathon chair, and also representing one of our sponsors, Lockheed Martin. He's calling in from Texas, where it is now 10:30 in the evening. And then we also have Steve Burson, again, former chair of the walkathon, who's dialing in from Singapore. And he is also representing one of our big sponsors, H&R Group. さあ、それではここでね、スペシャルゲストにご登場いただきたいと思います。さあ、誰だと思いますか？これからウォーカソンの実行委員長を務めたことがあるお二人に登場いただきましょう。まずはスポンサー H&R グループより、スティーブ・バーソンさんはシンガポールより、そしてロッキード・マーチンよりブリット・クリーマーさんはなんと夜10時半のテキサスから参加してくださってます。それではよろしくお願いします。This has truly become an international event all of a sudden. ねえ、ちょっと海外からの、ご参加ということで、本当にグローバルなイベントになっております。それではよろしくお願いします。Hi, everybody. Hey, Steve. Hi, Britt. This is Steve calling in from Singapore. And this is Britt calling in from Arlington, Texas. Great to see you, Britt. So I was the chair of the walkathon between 2007 and 2009 for 3 years. But my first walkathon was actually way back in 2003. How about you? Wow, that's incredible. I can't beat that one. My first walkathon was back in 2012, and that was the first time my family and I attended. We just had a blast. I chaired the walkathon for 2 years, from 2018 to 2019. But for 8 years, I've been a part of it. So I've helped with ticket sales, and I was 1 year as stage manager. So I've not been as involved as you have, Steve, but quite a bit. Okay, great. Well, I remember lots of different walkathons. I dealt with a lot of different complaints and things from people, which were, the not so fun side of the walkathon. But I just really enjoyed every year. I spent a lot of time on the registration desk and watching all the people come into the event. It was just great seeing the Japanese community, the foreign community, all together supporting the same thing. And I really enjoyed the time on the registration desk, seeing those happy faces come in, before the day started, and taking their tickets and explaining to them the raffle and that sort of thing. So that's awesome. That's my biggest memory of the walkathon. Cool. How about you? Oh, well, my best memory comes from actually the first one in 2012. I really didn't understand the scope or the impact of this event that it had on our community until I attended the walkathon. Experiences so many companies, both local and internationally, celebrating all of the work that went into collecting the contributions that would go to over 20 nonprofit organizations within our community was so inspiring for me. Meeting so many people from our community, experiencing different foods, seeing the organizations that we were helping was really the reason I volunteered for this great cause, and just got me involved in even helping you and the ACCJ and just being part of the community. Yeah, it's a great event. It really is a great event, and I hope that next year we can all get back in the park and do what we normally do on this day. Absolutely. Although we're not getting together as a large group this year, please don't forget the reason we're doing this. It's for helping our community, the kids that need help, the families that need assistance, organizations that are constantly at work helping others. It's why we're here today. So thank you so much for helping this year, and please consider helping more next year.
はい。ありがとうございました。今ですね、シンガポールのスティーブさん、そしてテキサスからブリットさんにメッセージをお届けいただきましたが、ちょっと私の方でね、概要をお知らせしたいと思います。まず、スティーブさんはですね、シンガポールから参加してくださってるんですが、長年スポンサーをしてくださっている H&R に入社した2003年よりこちらのウォーカソンに参加していただいています。2007年から2009年の3年間は実行委員長をされまして、2010年からは次期委員長ブライスさんと共にですね、ウォーカソンを統括されました。ウォーカソンでの一番の思い出はですね、大雨で泥酔だらけだった名城公園でのウォーカソンということで、バンドの音がうるさいと病院からのクレームの対処にトラブった鶴舞公園でのウォーカソンなどの思い出がたくさんあるということなんですが、一番はフィールグッドの思い出はですね、長い時間を費やした受付担当の頃、チャリティーのために集まってくれるコミュニティの人々をいらっしゃいませ、ようこそっていうふうにウェルカムしていた頃ということなんですね。そしてテキサスからのブリットさんはですね、今日はアーリントンから参加いただいてますが、2012年から参加されまして、家族と一緒にボランティアをして楽しむことが本当にね、いい思い出になっているということなんですが、2018年、2019年、去年までですね、2年間実行委員長として日本に暮らした8年間の中、毎年チケットセールやステージなどでボランティアをされていました。ウォーカソンの一番の思い出は、2012年に参加したウォーカソン、たくさんの企業からの寄付を集めて、20ものチャリティーへの団体へ寄付をしていることにとっても感動されたということなんですね。多くの人たちと出会って、いろんな料理を楽しみ、支援するチャリティーの方々と一緒に過ごすことができて、ボランティアをするのがとてもね、良かった。この一番の参加する理由だというふうにおっしゃってました。今年は皆さんと一緒に集まることができませんが、これだけは忘れないでください。ということで、ウォーカソンは支援をする、必要とする子どもたち、家族、チャリティー団体、そしてこのコミュニティをサポートするためのイベントなので、今年の皆様のご協力を感謝するとともに、ぜひ来年ももっとご支援いただきますようお願いしますといただきました。Thank you, Steve and Britt. Thank you so much for joining us this year. Thank you, Steve and Britt. It's just always so good to see good friends. You guys have so many amazing good memories from the many walkathons that you worked at and you participated in. So we really thank you. Nagoya sure misses you guys. ね、たくさんの思い出をシェアしていただきました。ありがとうございました。お二人がいないウォーカソンもね、名古屋も寂しい気分ですけれども、それぞれ今はシンガポールで、そしてテキサスでまた活躍されているということで、バックグラウンドもシンガポールのマーライオンと、そしてテキサスのこの牛さんの、本当テキサスという写真の前でお話しいただきました。ありがとうございました。Those are longhorns. This is their sign. Hook 'em horns. So let's move on. And we have another charity organization that we would like to introduce to you guys today. So our next organization is called Asunaro. This organization embodies the true meaning of chiki kaihatsu, or local development. And by developing their neighborhood, they're also providing employment opportunities for adults with disabilities. さあ次に紹介するチャリティーはアスナロさんです。地域開発、地元の発展を進めながら、岡崎市で知的障害者の働く場、カフェアスナロ農園を運営されています。Along with their farm and their cafe, the group is now looking to renovate an old cafe into a recreational space to bring all the members of their neighborhood together. カフェの隣に併設されました古い喫茶店を利用して、もっと地域の方が集える場所を提供するために、これからもっと支援が必要ということなんですね。Let's take a look at their uplifting video. それでは活動の模様のビデオをご覧ください。こんにちは。はい、こんにちは。こちらが、B 型の就労支援カフェアスナロになっております。5月いっぱいはちょっとお休みをいただいておりますけども、ちょっとお店の中をね、覗いてみたいと思います。はい、どうぞ。はい、お店入ってすぐのね、こちらのコーナーは、地域の方たちだとか、それから、施設の方、障害者の施設の方たちの、作品なんかを展示販売させていただいております。アンテナショップになっております。地域の方にね、たくさんね、お買い上げをいただいております。はい、こちらがね、カフェの店内になります。今はちょっとお休みをいただいているので、カフェのお仕事はしていませんが、奥にね、厨房があります。厨房の方では、
毎日ね、お弁当を作って地域の方々に、配達をさせていただいています。地域の方たちにね、とても美味しいと喜んでいただいているお弁当です。はい。じゃあね、こちらからね、今からね、隣のお店に行ってみたいと思います。はい、じゃあみんなも一緒に来てください。はい。はい、アスナロのお隣に33年間ね、地域に愛されていた喫茶店がありました。はい。ね、でもね、残念ながら閉店してしまいました。でも、お隣のアスナロならということで、このお店をね、貸していただけることになりました。このお店で何をするかというと、地域のね、子育ての広場ですとか、高齢者の人たちの集まりの場所にしたいということでね、去年からね、少しずつですが活動を始めています。はい、33年間ということでね、とてもね、レトロな雰囲気を醸し出しています。はい、で、お店の中に着きました。本当にお隣なのでね、すぐ着いちゃうんですね。はい、お店の中もですね、昭和レトロなね、雰囲気でとても落ち着いているんですけれども、やはりね、これからね、長く皆さんに愛される場所にしたいということで、もう少しね、手を入れさせていただきたいなと思っています。床とかね、壁とか、ちょっとね、手を入れさせていただけると、もっともっとね、楽しい居場所になるかなと思いますので、ぜひね、ご協力をいただきたいと思いまして、今日ね、撮影をさせていただきました。はい、みんながね、楽しく歌ったり、それからおしゃべりしたり、ね、遊んだりできる、そんな居場所づくりをこれから進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。Oh, we're live. Okay. Oops. All right. What a terrific organization doing some awesome work in Okazaki. I think many people don't know that there's wonderful organizations that are out there in like the entire Aichi area, not just Nagoya. And we are hoping to support as many of those as we can. ね、このね、ウォーカソンではですね、名古屋だけではなくて、愛知のいろいろなところ、今の岡崎市のように、いろいろなところの団体さんも、寄付をさせて、ドネーションさせていただいております。ありがとうございます。And they're having such a big impact on their localities, on their local neighborhoods, and that's just, you know, making society that much better. And that, in its very essence, is what Walkathon is all about. ね、このやっぱりウォーカソンというこのイベントはですね、その地域の皆さんに貢献するっていう、そういうことでね、本当にそれがもうこのウォーカソンの目的そのものなんですね。地域に還元する、地域に感謝を伝える、その活動の一環となっております。Okay, on to our next performers. Our next performers is a band called Cacti Lights, and they sure know what Walkathon is all about. This band is a longtime supporter and performer at Walkathon. さあ、それでは続いてですね、毎年ウォーカソンに参加していただいている地元のバンド、客体ライツさんにご登場いただきたいと思います。That is why we were so happy when they agreed to send us a couple of their performances. So here is Cacti Lights, everybody. それでは客体ライツさんの演奏をご覧ください。Elliot's man
Yep, video's live. Okay, wow, what beautiful, haunting music that was. Thank you, Cacti Lights, for your loyal support and your entertaining performance. はい、キャクタイライツさんありがとうございました。この大自然の中というか自然をバックにね、演奏していただきました。ありがとうございます。そしてメッセージもですね、皆さんたくさんいただいてます。今ご覧の皆さんありがとうございます。これね、岡根智美さん見てくださってありがとうございます。そして川上彩さん、そしてアリはアメリカからですね、参加していただいてありがとうございます。その他にも永井博さん、ありがとうございます。高柳智子さん、たくさんメッセージもいただいてます。ぜひ皆さん、まもなくね、これからだんだんと、エンディングに向かっていきますけど、まだご覧の皆さん、ぜひメッセージ、応援のメッセージお待ちしております。Yeah, thank you. I'm probably not going to remember all those names, but thank you, you guys, for all the shout outs and the well wishes coming through the Facebook feed. So we really appreciate everybody watching from all over the place. And yeah, keep watching. Great, thanks. So now I'd like to introduce Mr. Eric Olsen Kikuchi, or otherwise known as Mr. OK, around Nagoya International School. さあ、それでは続いて名古屋国際学園よりエリック・オルソン菊池さんをご紹介したいと思います。NIS is a partner organization along with Chubu ACCJ in putting together the walkathon every year. ウォーカソンは毎年名古屋国際学園と
在日アメリカ商工会議所中部支部が共催で行っています。To talk a little bit more about that relationship and to give us one of his favorite walkathon memories, here is Mr. OK. はい、名古屋国際学園ではミスター OK と呼ばれているそうなんですが、それではオルソン菊池さんにですね、名古屋国際学園の関わりをご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。Hello. Hello, everybody. Hello. Thank you. Thank you, everybody, for joining today in this online version of the walkathon. This is great to see so many people involved in so many different ways, and especially in so many different countries. 頑張って、日本語と英語両方とも、ちょっと話をしたいと思いますが、本当に今日、皆さんの、ご協力と、参加、本当に心から感謝しています。私はエリックです。Mr. OK と言われてるんですけども、本当にまず、サリーとエレン、今日本当にお疲れ様です。It's great that you guys have been able to do so much work behind the scenes, and I want to thank everybody else also. There's a ton of people who have worked so hard to make this event a success, and I really want to thank all of you. 本当に舞台裏がたくさんの人がいるので、本当に感謝しています。I also want to thank a shout out again to the supporting organizations, all the companies that have been able to support the event this year, particularly Shop Japan, Kondo Sanko, Lockheed, Gentex, H&R, Hilton, Boeing. We're really grateful for your ongoing annual support for this important event. 本当にたくさんの企業の、ご協力も心から感謝しています。And of course, again, as I said, special thanks to all of you. But the most important people that I want to thank, of course, is the organizations that we are all supporting. And that's a very important part of the walkathon. And I'm very, very proud to be able to have done this for 26 years now. And these organizations are deserving of our support. 本当に一番心に響いているのが、このたくさんの団体さんも、26年前から、付き合っているところもありますけども、皆さんの、その活動、そして皆さんの、温かい、支援、名古屋のために、いろいろ頑張っている方々をこういうふうにこのイベントを通して、サポートができる、イベントは本当に私も、心を感謝しています。心から。But that's also part of the reason why the school really supports the walkathon is that this gives our students a way to support the community in that way. And that is really important for the school and the community. So 本当に、私たちの生徒はこういうふうにこのイベントを通して、たくさんの名古屋のために頑張っている団体さんの、活動を少しでもして、そして気が合えば直接、協力サポートができるような場を、作れるのがウォーカさんのおかげなので本当に、それがありがたいです。I have so many memories from the past 26 years. I think, however, the best one for me was watching actually last year. All of our students doing all those games. We tried to do some pre-Olympic games, and all of the people that were so excited to participate in all those games that our students had worked on. That was probably one of my moments at the walkathon that was really special for me. But to be honest, for me, the most important sort of memories that I have are at school when we're able to bring all of these organizations into the school and to present their awards and their checks for the support. That every year it brings a tear to my eye as we are able to really see our students and these organizations connect and see these organizations and all the work that they do. 去年の思い出が多分一番私にとっては、いいなと思うのがだけども、そのたくさんもちろんそのゲームとかいろんな形で毎年私たちの生徒が参加してこう作って、みんながこう楽しいイベントを作れるような、企画をいろいろ作ったりしてるんですけども、ウォークさんの思い出って言えばどっちかというと
何ヶ月後、皆さんの団体の皆さんが学校にいらっしゃって、うちの生徒と交流して、皆さんの集まるその寄付金がこう配れるようなこう贈呈式のイベントが実は私にとって一番意味があってとても、心に残っているイベント、それ毎年楽しみですので I wish all of you can see it and maybe because of this event this has forced us to rethink how we do things and hopefully we can actually do more streaming of events like this in the future. So I'm really looking forward to that. So thank you. I want to go back to Aaron and Sally and I want to thank you for all your work today. And finish up the great event. And everyone, go walk. Thank you, Eric. Thank you so much. Many of you may not know that Eric's role also is Chief Graphic Designer for the Walkathon. So together with Bruce McCahan, they create our website and all the promotional materials, and they are just two more examples of what it takes to organize this event with all its moving parts. ねえ、エリックさんありがとうございました。名古屋国際学園の皆さんもね、毎年ボランティアというか参加してくださって本当にありがとうございます。エリックさんはウォーカソンのグラフィックデザイナーとしても貢献してくれているということなんですね。そしてウェブサイトおよびソーシャルメディア担当のブルース・マコーンさんとともにプロモーションの資料や作成に関わってくれているということなんですけれども、今エリックさんもおっしゃってましたけれどもね、今回は初めてのこのライブストリーミングなんですが、こうやって話してらっしゃる皆さんの顔を私たちも直接こうやって近くで見られることによってね、こういうイベントももっともっと開催していきたいというふうにおっしゃってました。Yeah, we really hope that we can go live next year, but maybe in addition, since we're all learning a lot about this online, virtual, internet type of streaming and performing these days, so maybe next year it'll most likely look a little bit like a combination of both of them. ね、本当に今もエリンがおっしゃってましたけれども、もちろん来年はリアルなイベントとしてやりたいと思いますけれども、こうやってみんなオンラインのことに慣れてきているというのもありますので、そのオンラインであれば世界中からの参加もね、今日もありましたけれども、こうやって皆さんに見ていただくこともできますので、その現地だけじゃなくて世界中から見ていただけるという意味でも、このリアルとオンラインの組み合わせというのもね、考えていきたいと思います。Okay, so it's hard to believe, but this is our last charity that we are going to introduce to you today. And I know I sound like a broken record when I say this charity is always a crowd pleaser. We have so many crowd pleasers that we have highlighted at our events year after year. But every year, this one is truly a crowd pleaser. The Japan Service Dog Association visits the walkathon with a couple of their four-legged students each year.さあ最後のチャリティーの紹介となってまいりました。皆さんが大好きな日本介助犬のビデオが届いております。こちらをご覧いただきたいと思います。Go ahead, Sally. I'm sorry. 介助犬の育成をトレーニングするセンターがこのコミュニティに存在するということもね、とても嬉しいことだと思っています。So the JSDA is the only fully equipped facility that is able to train dogs to help the physically disabled in our community, and we are lucky to have them. さあ、そして毎年日本介助犬協会はウォーカソンの前日、同じ森コロパークにて介助犬フェスタを開催していますが、今日の私たちのこのウォーカソン同様、今年はバーチャルで開催されたということなんですね。Right. So every year, the day before the walkathon, they also have an event at Morikoro Park. So like us, their event could not take place this year either. So it's one more reason why it's important for us to support each other, especially this year. さあ、それでは介助犬のビデオをご覧いただきたいと思います。
Okay. Wow, what a fun video. Somehow I think those two MCs might be looking to take away our job next year, Sally. What do you think? They are so cute, like two dogs are talking on the camera. そうね、本当にこの2匹のワンちゃんとっても可愛すぎて、来年は私たちの視界を奪われてしまいそうだとエリーさんもおっしゃってますけれども、とっても素敵なキュートなビデオありがとうございました。Well, we are winding down, believe it or not. But first, there are a few videos that we would like to show you. さあ、そろそろですね、終わりに近づいてきましたけれども、皆さんご覧いただいてますでしょうか。それでは続いてのビデオもね、これからもう少しご紹介していきたいと思います。Every year when we gather in the park, we always have cold drinks and delicious food to share with our friends and families, thanks to the many food vendors that come to make the walkathon a true celebration. ウォーカソンはですね、長年飲食店ブースの皆さんにとてもお世話になっているんですね。美味しい食べ物と飲み物もこのウォーカソンの大切な魅力の一つになっています。So the first video is going to highlight some of those vendors. This was put together by our stage manager, Joe. And then there are a couple of more videos in there that also just kind of highlight the other aspects of the walkathon and what it takes to put one of these events together. So please enjoy watching. さあ、それでは続いてですね、私たちのベンダーの皆さんからのハイライトのビデオ、そしてその後にそのジョーさんの作っていただいたですね、ビデオ、このイベントの魅力がわかるビデオですので、ぜひご覧いただきたいと思います。どうぞ。Hi, I'm Mike, the president of MB Prince. You might know me as the drum guy, the drone guy, or the t-shirt guy. I've been owner and operator of MB Prince since 2007. From 2008, I contacted ACCJ about printing their shirts for the walkathon. Since 2008, all the way to present day, 2020, I've been providing t-shirt service and music entertainment to the walkathon. The walkathon has been a great event. I can remember the first couple walkathons I attended,
back in 2004 when I was just a drummer for a band called Sushi Cabaret Club. The Walkathon has brought many people together and has always provided a great charity event for the needy children that orphans. Okay, so I'm going to explain a little bit about making a t-shirt, and you can see the video as I talk about it. First thing we do is we take our digital file and we separate the colors. And after separating the color, in this case, the Walkathon t-shirt has two colors. It has a black and a green. So what we have to do is we have to separate these colors from each other. So I separate these colors and then I print out this clear OHP film. OHP film is overhead projector film. It's a film that is clear. It's almost like a clear paper, and we print black ink straight onto that. We take that OHP film and we tape it to the bottom of a screen. Now, after that, we take the screen and we have to expose it with UV light, as you see in this video. After exposing the screen, we take it over to our washout booth where we spray it with water. All the parts that had the black ink on the OHP film is washed out of the screen. The rest of the area is hard and water resistant, as you see as I pressure wash this out. We put them out in the sun to dry. This usually takes just a couple hours, maybe 1 hour, depending on how bright it is. After that, we set up the press, we load up the shirts, and we start printing. As you see in this video, we print green first, the green ink goes down, then the shirts go under a flash dryer. Basically, this just cures the green ink, so the green ink doesn't stick to the bottom of the black ink screen. Here we go, black ink screen. We print the black, shirt comes around, and we're basically done. After that, we take the shirt, we put it into a conveyor dryer. It's like a pizza oven. And the ink basically cooks onto the shirt so it cures properly. After about a minute through the dryer, it falls into a box. Now you can see my lovely assistant, Sayo, taking on the shirts, folding them one at a time, putting it in an envelope, and getting it ready for shipment. Now, I have so many great memories of the Walkathon. Some of the best are just hanging out with the local community, the Nagoya, the Chubu community, all come together and they enjoy the event. And usually you walk away with a smile and a little drunk and a lot of fun. So thank you for supporting the Walkathon. And I'm sure the t-shirts will still be available after this Sunday or after you watch this video. Just head over to the Walkathon's website and please order some more. Donate as much as you can. Very much appreciated. I also want to say thank you to the ACCJ for always supporting MB Prince and everything that I've done since I've started this company. So, guys, thank you very much. Rock and roll. Okay, we're having a little bit too much fun back here chatting. So that was pretty cool. I mean, I never knew what it took to make a shirt. We just get them every year, year after year. And it was really awesome to see Mike walk us through the step-by-step process of what it's like to make our Walkathon t-shirts. ねえ、今後半はですね、このウォーカソンの T シャツがどのように作られているかっていうのを皆さんご覧いただきましたけど、私たちも初めて見たんですけどね、本当にああいう工程を経て、このお揃いの T シャツが出来上がってるんですね。マイク・バクディさんありがとうございます。ぜひですね、この T シャツ、まだ買っていないという方はですね、チューブウォーカソンのサイトに行っていただきたいと思います。今すぐウェブサイトに行っていただいて、ぜひこの T シャツを購入ください。ありがとうございます。Yep, don't forget, you can go to the Walkathon website right now and buy your own t-shirt if you're super impressed by that last video. I know I was. So get your t-shirt. We'll be continuing the sales after today's event for an undetermined amount of time, actually. So it depends kind of on
the flow of the sales, but yeah, we're happy to keep producing them and sending them out to you wherever you are. はい、この T シャツですね、皆様も私たちとお揃いのものを買うことができますし、毎年デザインが変わっているんですけれども、この一つ一つのね、毎年のもので違うデザインを集めていただくっていうことも、これもすべて様々な慈善団体さんへのドネーション、寄付になりますので、ぜひご協力お願いします。Wow, Sally, I can't believe we're able to pull this off today. We're winding down right now. And believe me, there were so many bleak days this past spring when I couldn't even imagine that we would be here today. ねえ、本当に今年に入ってですね、世界の情勢がこのようにね、大きく変化してきて、今日このイベントをね、開催できているということが、本当に私たちも信じられないぐらいです。But we survived because of the dedication and perseverance of the various committee members. I'm extremely grateful for all their talents and their ability to believe. 実行委員会のメンバーの皆さんのですね、献身的な努力のおかげでなんとか初めてのバーチャルウォーカソンを無事に開催することができました。皆さんの才能とそして可能性を信じてくれたことに心より感謝いたします。I also want to thank the supporting organizations, the Chubu ACCJ and the Nagoya International School for their support. そして在日米国商工会議所、名古屋国際学園、講演団体にも深く感謝を届けます。We thank all the charities who came out today and all of those many charities that are behind the scenes too. そして本日ご参加いただきました慈善団体、チャリティー団体の皆さん、舞台裏で力を尽くしてくださった皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。And I'd really like to take this opportunity to say thanks to our sponsors. I know a few other people have stepped in and given thanks, but it's my turn. Without these generous companies and individuals, we would have had no event this year. あともう一度スポンサーの方々にお礼を言わせてください。企業の献身的なご支援、そして皆様の優しいご寄付がなければ、ウォーカソンを開催することもできませんでした。In an environment where everyone is being impacted by this global pandemic, these sponsors came through again this year despite it all, and we can't thank them enough. So I'm going to run through them real quick. I hope I don't forget anybody, but we have Kondo Sanko, Shop Japan, Gentex Corporation, Lockheed Martin, Hilton Nagoya, H&R Group, Boeing, B West, Pratt Whitney, Tomei Homes, James Havens, the Aichi American Japan Society, the Tokai Japan Canada Society, and I think I got through all of them. 今の世界規模のパンデミックの影響で経済的にとてもね、苦しい状況の中でのご支援、どれだけ感謝しても足りないくらいです。ここでメインスポンサーの皆様のご紹介をしたいと思います。まず、近藤三幸株式会社様、株式会社オークローンマーケティング様、ジャンテックスジャパン株式会社様、ロッキードマーチン様、ボーイングジャパン様、ヒルトン名古屋様、株式会社 H&R グループ様、スタジオジャンテック様、株式会社 B ウエスト様、東名ホームズ株式会社様、愛知日米協会様、東海日本カナダ協会様、そしてブラッド&ホイットニージャパンの皆様、その他もですね、多くのご協賛いただいております。どうもありがとうございます。As for the Walkathon committee, there are far too many to thank, and I know I would miss someone, so check out the end credits to see the dedicated many who helped continue this legacy. That being said, there are a handful of people that do need a shout out. そしてウォーカソン実行委員会のメンバーも一人ずつご紹介していくと誰かを忘れてしまいそうで心配なんですけれども、ウォーカソンで受け継いだものをこれから続けていくためにご協力いただき本当にありがとうございました。今回のウォーカソンに欠かせない存在の方々をこれから特別に紹介させてください。Mark Hosang was in charge of figuring out this whole Zoom and Facebook Live thing. I mean, I still don't understand it, but he does, and he deserves our biggest appreciation. まずはですね、このライブストリーミングを可能にしてくれたマーク・ホサングさんに大きな感謝を送りたいと思います。私たちも今これ Zoom を使って、そして Facebook ライブでお届けしているわけなんですが、どんな風にこのライブスタジオがね、なっているかまだ私たちも理解できないんですけれども、これを無事に皆さんにお届けできることができました。本当にありがとうございます。Joe Sichi, with all of his connections, pulled in all the great talent this year. そしてジョー・シチさん、たくさんのパフォーマンスをご手配いただきまして本当にありがとうございます。
Bruce McCahan handled all the fun posts on our social media sites to get the word out and updated our website to enable us to collect donations and sell t-shirts. そしてウェブサイトでの寄付と T シャツ購入を可能にしてくれて、毎日ソーシャルメディアで盛り上げてくれたブルース・マッコーンさんにもスペシャルサンクスをお送りしたいと思います。ありがとうございます。And like I said, the website is still open for business and we're happy to sell and print t-shirts even after today. そしてウェブサイトにて寄付も T シャツ購入もまだこのイベントが終わった後も可能ですのでね、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。The Chubu ACCJ office, Noriko Kato and Masako Maeda, worked endless hours communicating, setting up meetings, organizing materials, and translating everything so that we could do this in 2 languages today. そして在日アメリカ商工会議所中部支部の加藤典子さん、前田雅子さん、本当に今日までですね、数えられない時間を費やしてコミュニケーションを取り、ミーティングをして、今日の資料の準備をしてくれました。日本語と英語で開催できたのもお二人のおかげです。ありがとうございます。And of course, I thank you, Sally, for being with me here today and for giving your time and talent. Thank you, Ellie. 今私にもお礼の言葉をいただきましたけれどもね、I'm really happy to be a part of this great event, Ellen. Thank you so much. Thank you. It is my greatest hope that we can be in the park next year, enjoying a beautiful sunny day, good food, and fun activities for another big milestone, the 30th Annual Walkathon. We have a lot of fun ideas that are already in store for next year. さあ、そしていよいよ来年はですね、ウォーカソンも30周年という記念すべき年を迎えます。来年は公園に集まってすがすがしい快晴の一日を美しいフードと盛りだくさんのアクティビティ、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。Thank you all for tuning in. We love our Nagoya family, no matter where they are in the world. And thanks for making this just such a great day. We really appreciate you guys. Thank you. See you next year. さあ、そして今日はですね、ライブストリーミングで参加してくださったご覧いただいた皆さんありがとうございました。今日は日本だけじゃなくて世界中からもご参加いただいて本当に感謝いたします。世界中どこにいても本当に We love you という気持ちでね、本当に感謝しています。本日は第29回ウォーカソンへ温かいご支援、ご協力本当にありがとうございました。それではまた来年もお目にかかりましょう。Thank you so much for joining us. Thank See you you. next year.
す。